Hello everybody, my dearest bio buddies, all my dear students. ఎలా ఉన్నారన్నా మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. ఈ సెషన్ లో మనం ఏం నేర్చుకోకపోతున్నాము అంటే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏంటి? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ we will be covering from న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ 8 మార్క్స్. అంటే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి ఇప్పుడు వరకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వేర్ ఫర్ 6 మార్క్స్. దిస్ ఇయర్ ద ప్యాటర్న్ మే చేంజ్, 8 మార్క్స్ కావచ్చు లేకపోతే 6 మార్క్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 1 ఎక్స్పెరిమెంట్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది, particularly from nutrition or from respiration, they will be asking. Please make a note of this. Okay, so experiments from nutrition, ekkuga from nutrition or respiration, or sometimes they are asking from reproduction chapter lo oka rhizopus experiment untundi, adi transportation chapter lo mammalian heart inka root pressure experiment, adi adugute adugochu. Lekapothe mostly they are asking the questions from nutrition or respiration. So you have to cover all the nutrition and respiration experiments perfectly. Okay. Hi Jashvita, good evening. Nikita, good evening. Ramtej, yes Nana, homework chusano. Very good Ramtej. You have written it nicely. It's good. So adi koncham meer andaru alane prepare chesukovali. I know వెంటనే స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు, మళ్ళీ ఈవినింగ్ మీకు టైం దొరకలే కాబట్టి ఎవరు సబ్మిట్ చేయలేరు. కానీ అది రాయండి ఒకసారి. ఓకే, సో పొద్దునే ఈరోజు పొద్దునే ఏదైతే హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా, ప్లీజ్ ట్రై టు డూ దట్ హోంవర్క్. ఎందుకంటే ఆ హోంవర్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైటమిన్ టేబుల్స్ యూ మే గెట్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్. వైటమిన్ టేబుల్ నుంచి ఒక్క పార్ట్ బి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు. ఓకే, తెలుగు క్రికెట్, అక్షయ విక్రమ్, CBSE students, yes, Akshaya Vikram, CBSE students ki kuda classes will be there. Okay, please stay connected, stay updated. Eppudaithe nenu AP students ki classes teeskuntanu kada, that time we will have classes for CBSE students also. Okay, Telugu cricket 001 notes, yes, it will be updated. కావ్య, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి నేను తీసుకుంటాను నాన్న. నెక్స్ట్ సాటర్డే రోజు వీ విల్ హ్యావ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డిస్కషన్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్. అది ఎలాగో క్లాస్ ఉంటుంది మనకు, కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని ఫాస్ట్ గా కవర్ చేసేద్దాం. ఓకే, IIIT యూ గాట్ సీట్, కంగ్రాచులేషన్స్. అవును, టైం దొరకలే జశ్విత, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఛానల్ ఇంకా ఎవరెవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ క్లాసెస్ చూస్తున్నారు, ఓకే, సెషన్స్ చూస్తున్నారు, కానీ దే ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ద ఛానల్. ఎందుకట్లా నాన్న? సో ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. బికాస్ టైం టు టైం మీకు ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఏదైతే ఉంటే అది వచ్చేస్తుంది. ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ గురించి మీకు తెలుస్తుంది. ఈ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఆల్ ది అంటే ఎంటైర్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూస్ఫుల్. సో డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. పీడిఎఫ్స్ కోసం యూ ఆల్ హ్యావ్ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ ఆర్ జస్ట్ టు కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్. మీరు మీ టీచర్స్తో, ఓకే, మన ఛానల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క టీచర్తో మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఐదర్ త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ త్రూ టెలిగ్రామ్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ త్రూ మనం like we can interact. any ఎట్లైనా డౌట్స్ ఉన్నా, క్వెరీస్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు అడగొచ్చు. ఓకే,
అండ్ వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంటుంది ఒకటి, అది కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్స్. Now I have one small information about the VLC center. Okay, so VLC center గురించి ఒక 2 minutes నేను చెప్పేస్తాను, తర్వాత we will start the experiments. Vishwateja, you have subscribed. Okay. Satvika, hi ma. Good evening. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అమ్ము ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కాదు ఇది, సో స్పెసిఫికలీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఇది నేను చేస్తున్నాను. తర్వాత ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా నేను సెపరేట్ గా క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఓకే అమ్ము, సరే. సో విఎల్సి సెంటర్స్, వేర్ ఆర్ దిస్ విఎల్సి సెంటర్స్? ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో దేర్ ఆర్ 4 ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. యాజ్ యూ ఆల్ నో, వేదాంతు ఈస్ నౌ ఆఫ్లైన్ as well as online. Online already it was there, కానీ ఇప్పుడు offline centers are also there. So తెలంగాణలో we have 4 centers, హైదరాబాద్లో, then ఆదిలాబాద్, వరంగల్లో 2 centers respectively, and then ఆంధ్రప్రదేశ్లో we have 3 centers. విశాఖపట్నంలో 3 centers, విజయవాడలో 2, and తిరుపతిలో ఒక కొత్త సెంటర్ ఓపెన్ అయింది. అలాగే మీకు 40% స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది, కానీ ఇఫ్ యూ రైట్ ఐవి సాట్, ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్, మీరు ఈ ఐవి సాట్ టెస్ట్ రాస్తే కనుక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకు అడ్మిషన్ అప్పుడు మీ మార్క్స్ కి బట్టి స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అది కూడా ఆ స్కాలర్షిప్ క్యాన్ బి అప్ టు 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్. సో ఈ టెస్ట్ ఎలా రాయాలి? దిస్ టెస్ట్ క్యాన్ బి టేకెన్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్. ఆన్లైన్ ఎలా రాసుకోవాలంటే కింద ఈ పర్టికులర్ వీడియో కింద ఒక డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంటుంది. జస్ట్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ఫ్రీ. ఫ్రీగా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్. ఆఫ్లైన్ ఎలా రాస్తారు అంటే మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్, నియరెస్ట్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ కి మీరు విజిట్ చేసి అక్కడ డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు, అండ్ అప్పుడే ఇన్స్టెంట్ గా యూ విల్ బి గెటింగ్ ద స్కాలర్షిప్. ఓకే, సో వై వేదాంతు ఇస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. వై లైక్ అదర్ కోచింగ్ సెంటర్ అండ్ వేదాంతుకి మనం కంపేర్ చేస్తే, సో హియర్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది టు ఎవ్రీ స్టూడెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. సో then they will make you ready for exams of any difficulty level ki prepare చేపిస్తారు. then data driven personalized feedback for improvement, అంటే పేరెంట్స్ కి పేరెంట్ యాప్ ఒకటి ఉంటుంది, డౌట్ యాప్ ఒకటి ఉంటుంది, స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇలా ఈ మెథడ్ లో ఏంటంటే 100% గ్యారంటీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ will be there. Okay, so there will be top JEE and NEET teachers. Okay, and you can get dedicated academic mentor also. Ipudu top JEE or top NEET teachers kakuna dedicated academic mentors are also available. All right, ఇంకొక స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అబౌట్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్? సో స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. డూ యూ నో వాట్ స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? అంటే క్లాస్ రూమ్ లో ఒక చిన్న రిమోట్ లాగా ఇట్లా స్మార్ట్ క్లిక్కర్ ఒకటి ఉంటుంది. క్లాస్ రూమ్ లోనే ఒక టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఆ క్వశ్చన్స్ కి మీరు క్లాస్ రూమ్ లోనే ఏబిసిడి, ఈ స్మార్ట్ క్లిక్కర్ మీద ఏబిసిడి అని బటన్స్ ఉంటాయి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద కరెక్ట్ బటన్ అండ్ ఆన్సర్ విల్ బి రైట్. ఓకే, సో అక్కడ ఇప్పుడు మీకు వీక్ క్విజ్ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ క్లాస్ రూమ్ లోనే లీడర్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది. సో ఎవరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేశారు. ఓకే, సో దాట్ మేక్స్ ద స్టూడెంట్ మోటివేటెడ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. సో యూ కెన్ రియలీ ఎంజాయ్. ఓకే, నవీన్ కుమార్, ఎస్ నాన్న గుర్తున్నావు, నవీన్ సీనియర్. హూ ఇస్ దట్ బాయ్? సో నాట్ స్పెసిఫికలీ ఎనీ పర్టికులర్ బాయ్. ఓకే, సో యూ ఆల్ ఆర్ క్యూరియస్ అబౌట్ దిస్ బాయ్, హూ ఇస్ దట్ బాయ్ అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ చాలా మంది. ఓకే, సో 3-way doubt support. Doubt how your doubts can be cleared అంటే ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ డౌట్ క్లియర్ అవుతుంది, వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ మీరు డౌట్స్ అడగవచ్చు. అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత బయట కూడా టీచర్స్ ఉంటారు టు క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. అది కాకుండా 24/7 ఇప్పుడు మీరు చదువుకుంటున్నారు, నైట్ టైం మీకు సడన్ గా 12 o'clock ఒక డౌట్ వచ్చింది. సో నైట్ 12 o'clock కూడా మీరు డౌట్స్ అడగవచ్చు. So your slot will be booked and oka video call dwara your doubt will be cleared. Okay, so teacher will be allotted and appude instant ga meer doubt clear chesukochu. So this 3-way doubt clearing support dwara the result if we see. Okay, so first year results in Telangana intermediate exam IP exam lo
సో మెనీ సక్సెస్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అలాగే ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, జేఈ మెయిన్స్. ఓకే, జేఈ మెయిన్ 2025 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ నుంచి దిస్ ఆర్ ద రిజల్ట్. ఓకే, 99.3 పర్సెంటైల్, 99.67 పర్సెంటైల్, 98 పర్సెంటైల్. ఓకే, అలాగే దిస్ వన్ ఈస్ అబౌట్ see over 1400 Vedantu students qualified for JEE Advanced 2025. So JEE Advanced 2025 lo almost over 1400 students have qualified from Vedantu. Okay, so 90% scholarship kosam meerandaru, if you know anybody who have passed 10th or intermediate lo, present intermediate lo unte, you can tell them about this scholarship. So 90% scholarship unte ఇట్స్ బెటర్ కదా, ఫైనాన్షియలీ పేరెంట్స్ కి కూడా హెల్ప్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో 90% ఫీజ్ విల్ బి డిడక్టెడ్. సిబిఎస్ఈ క్లాస్, సిబిఎస్ఈ క్లాస్ నేను తీసుకుంటాను నాన్న, సిబిఎస్ఈ క్లాస్ కూడా నేను తీసుకుంటాను. సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టుడే మార్నింగ్, ఓకే, ఈ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లాస్ లో వైటమిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ పీపుల్ టు మేక్ అ టేబుల్. ఓకే, అండ్ రామ్ తేజ్ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ ద హోంవర్క్ ఆల్సో. మీరందరూ కూడా రాయండి ఒక టేబుల్ లాగా. సో టెలిగ్రామ్ లో రామ్ తేజ్ హోంవర్క్ ఒకసారి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, మీరు అందరు చూడండి తర్వాత క్లాస్ తర్వాత. సో దట్ ఈస్ ద వే యూ ఆర్ సపోజ్ టు రైట్. ఓకే, సో బెరీ గ్లాసిటిస్, పెలేగ్రా, అనీమియా, బర్నింగ్ ఫీట్, స్కర్వీ, రికెట్స్, ఫర్టిలిటీ డిజార్డర్స్. సో ఇవన్నీ డిజీజెస్ పేరు రాసి ఏ వైటమిన్ వల్ల ఆ డిజీజ్ కాజ్ అవుతుంది, మన బాడీలో ఒక పర్టికులర్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది అనుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ డెఫిషియన్సీ వీ గెట్ దిస్ డిజీజ్. ఓకే, సో ఇది పార్ట్ బి లో అడుగుతున్నారు రిపీటెడ్లీ. పార్ట్ బి లో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో పార్ట్ బి 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బెరీ ఆర్ ఇక్కడ స్కర్వీ. ఓకే, స్కర్వీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి, రికెట్స్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి. ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. గాట్ ఇట్? సాత్విక, లాస్ట్ సెషన్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్. No, this is not the last session. Okay, there are many more, like one more session. We will be discussing important questions. Saturday roju important questions from nutrition. So that session will be for both AP and TS. So both AP and TS students, you people can attend. Saturday afternoon untundi class. Okavela meeku holiday unte try to attend. So we will discuss important questions from nutrition chapter. Okay. Akhila, you went to school while explaining vitamin table. Okay, no problem. ఇప్పుడు నైట్ టైం మీరు అందరు కూర్చోండి, ఒక 15 minutes spend 15 minutes and try to learn the diseases and vitamin name. Okay, so ఏ vitamin వల్ల ఒక particular disease will be caused. Please learn that. Getting my point? ఇప్పుడు experiments. Okay, so whenever you have to write one experiment, experiment ni how we have to present. Okay, so how to present any experiment ki answer presentation etla ante you have to follow one particular format. ఎప్పుడైతే మీరు యాక్టివిటీ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాస్తున్నారంటే ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లోనే రాయాలి. ఓకే, ఆ ఫార్మాట్ ఏంటి? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి, దెన్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్ అంటే ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలి మనకు ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పర్ఫామ్ చేయడానికి. దెన్ ప్రొసీజర్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ లో పాయింట్ వైజ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రొసీజర్ హెడింగ్ కిందనే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి ఏదో ఒక రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదా, సో మీరు తప్పకుండా ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకపోతే యూ మే లూజ్ మార్క్. దెన్ అబ్జర్వేషన్, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్. దెన్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే రిజల్ట్. ఓకే, కన్క్లూజన్. తర్వాత ప్రికాషన్స్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఇక్కడ ప్రికాషన్స్ మిస్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రాస్తారు కదా దాంట్లో ప్రికాషన్స్ ఆల్సో యూ మస్ట్ రైట్.
Got it? So this is the pattern for writing any experiment. So one by one, let's see what are the experiments in nutrition chapter. TS students ki there are 5 experiments in nutrition chapter. ఆ 5 experiment లో 3 experiments are very important. ఆ 5 experiments నేను ఇక్కడ రాసాను along with page number. సో మీరు ఫాలో చేసుకోవచ్చు. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ రివైజ్ చేస్తున్నారంటే ష్యూర్ గా ఈ 5 experiments ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. Experiments, why it is important? So experiments are important because you may get 8 marks or 6 mark questions only from experiments. Okay, 1 minute Nana. These are the 5 experiments. Experiment 1 ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యామ్ ఏపీ క్లాస్ 1 చిన్ని ఏపీ క్లాస్ సాటర్డే రోజు. ఓకే, సాటర్డే రోజు it will be a combined class. So both AP and TS students can attend on Saturday. Okay, so first experiment ఏంటి ఇక్కడ presence of starch in leaf. పేజ్ నెంబర్ 3 లో ఉంటుంది. సో లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా అది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అసలు లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఎందుకు ఉంటుంది? బికాస్ ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ స్టార్చ్ కదా, గ్లూకోజే కదా. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టార్చ్. అది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంటుందా లేదా. రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది కూడా. ఇంకొకటి బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఉంది నాన్న. ఆల్ ద ఏపీ స్టూడెంట్స్, యూ ఇఫ్ ఎనీబడి లిసనింగ్ హియర్ యూ హ్యావ్ ఇట్. లావణ్య సాటర్డే రోజు యాక్చువల్లీ 3:30కి టైం ఉంది, కొంచెం మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హాలిడే ఇట్స్ గుడ్, లేకపోతే 3:30 to 6 o'clock ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సండే రోజు దెర్ విల్ బి ఎ కంబైన్డ్ సెషన్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్. లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ MCQs, పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ కంబైన్డ్ సెషన్ 2 hours ఈచ్. ఓకే, శ్రీనివాస్ ఎస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద 5 experiments we have in nutrition chapter. ఓకే, ఫస్ట్ నేను నిన్ననే చెప్పాను, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎనీ స్టార్టింగ్ ఎనీ చాప్టర్, ఆ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నో వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఏం చదువుకోవాలి, వాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వీ హ్యావ్, ఫస్ట్ అది మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, and again I repeat, experiments are very important because they are asking in 8 marks or 6 marks, and nutrition nunchi experiment is most expected. Okay, ఈ చాప్టర్ నుంచి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, లేకపోతే రెస్పిరేషన్ చాప్టర్. దీస్ 2 chapters you can sure shot like 100% expect one experiment అన్నమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి తెలుసా, ఎక్స్పెరిమెంట్ 6 marks or 8 marks లో అడుగుతారు, అది ఓకే. అది కాకుండా 2 marks లో కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. మీకు తెలుసా 2 marks లో ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారు? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ 2 marks లో వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ విచ్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్? మ్యామ్ టిఎస్ వాళ్ళకు సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ రామ్తేజ్, టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. నేను మీ సీనియర్స్ కి సైంటిస్ట్ మీద వీడియోస్ చేశాను, మీకు కూడా చేస్తాను. ఓకే, ఐల్ టెల్ ఆల్ ద సైంటిస్ట్ నేమ్. సో నిన్న yesterday evening when we started the nutrition chapter, అప్పుడు we discussed నా సైంటిస్ట్ నేమ్. స్టార్టింగ్ లో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సైంటిస్ట్ గురించి మీరు నేర్చుకోండి. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, వెరీ గుడ్ యశ్వంత్. జస్విత వెరీ గుడ్. రామ్తేజ్ గుడ్ గుడ్, మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలుసు, వెరీ గుడ్. సో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ 2 marks. ఓకే, ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ దే విల్ పికప్, అండ్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్స్
ఏంటంటే మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ ఏంటి ఇలా అడుగుతున్నారు 2 మార్క్స్ లో. లేకపోతే కెమికల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎనీ కెమికల్స్, అది కూడా తప్పకుండా మీరు నేర్చుకోవాలి. 2 మార్క్స్ లో అది రావచ్చు. క్లియర్? సో నౌ లెట్స్ సీ ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్. లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంటుందా లేకపోతే అబ్సెంట్ ఉంటుందా అది మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్. ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? టు టెస్ట్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్. ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్రెడీ మీకు క్వశ్చన్ లోనే ఉంటుంది. సో మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ తెలీదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇన్ దాట్ కేస్ అట్లీస్ట్ రైట్ డౌన్ ద ఫార్మాట్. ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్. ఆ ఫార్మాట్ ని రాసేయండి, యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. అట్లీస్ట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ అయినా ఇస్తారు. ఓకే, సో నెవర్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అన్అటెంప్టెడ్. ఎగ్జామ్ లో మీకు సరిగా ఆన్సర్ రాకపోతే కూడా ప్లీజ్ ట్రై టు అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్, బికాస్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి కూడా మార్క్స్ ఆర్ గివెన్. అట్లీస్ట్ 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ సంథింగ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అన్అటెంప్టెడ్. చిన్ని ఈ క్లాస్ 8 o'clock. జయశ్రీ, కిరణ్ యాదవ్, పవన్. ఓకే, సో టు టెస్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ ద లీఫ్. చూడండి, ఇప్పుడు ప్లాంట్ లో ఏదైతే లీఫ్ ఉంటుంది కదా, సో లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. లీఫ్ లోనే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నాన్న? వాట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ బై ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్? గ్లూకోజ్. ఓకే, so glucose is finally produced by photosynthesis process and ekkada adi produce ayindi in the leaf. Glucose edaithe produce aitundi kada plants lo, extra glucose that is stored in the form of starch. Okay, plants lo whatever extra glucose will be there, that is stored in the form of starch anmata. Animals lo extra carbohydrates is stored as dash. See, plants low extra glucose is stored in the form of starch. Similarly, animals low, now you tell me, animals low, if we have any extra carbohydrates, aithe aa extra carbohydrates are stored in the form of dash. Pavan Sai. అవును నాన్న, 2 days నేను టీఎస్ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపం ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు టీఎస్ స్టూడెంట్స్. కంబైన్డ్ సెషన్ లో నేను ఏపీ స్పెసిఫికలీ కవర్ చేశాను సమ్మర్ వెకేషన్ లో. ఓకే, కానీ టీఎస్ వాళ్ళకు సెపరేట్ గా సెషన్ నేను చెప్పలేనా, అందుకే లెట్ మీ కవర్ ఇట్ ఫస్ట్. దెన్ సాటర్డే రోజు వీ విల్ డిస్కస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్. దట్ ఈస్ ఫర్ బోత్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ. అప్పుడు టీఎస్ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు వినొచ్చు. గ్లూకగోన్ కాదు హర్ష బ్లాగ్స్, ఫ్యాట్స్ కాదు. వాట్స్ ద ఆన్సర్? శ్రీదేవి న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్ శ్రీదేవి. ఫ్యాట్స్ కాదు నాన్న, ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ గ్లైకోజన్. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ప్లాంట్స్ లో సపోజ్ ప్లాంట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్లూకోజ్. ఏదైతే గ్లూకోజ్ అవసరం ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ యూటిలైజింగ్. ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ ఉంటుంది కదా అప్పుడప్పుడు, సో ఆ ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ ప్లాంట్స్ లో ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టార్చ్. అండ్ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా ఇది ఉంటుంది కదా మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్, సపోజ్ 1 bowl ఆఫ్ రైస్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ యువర్ బాడీ. కానీ ఏదో టేస్టీ కర్రీ ఉంది. ఓకే, సో అమ్మ చేసింది, అమ్మ ఏదో మంచి టేస్టీ కర్రీ పెట్టినప్పుడు ఆర్ సమ్ బిర్యానీ పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా మీరు తినేస్తారు. సో ఎక్స్ట్రా ఫుడ్, ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్స్ మీ బాడీలో, అది అనవసరం, బాడీకి అవసరం లేదు అది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ బాడీ నీడ్స్ ఇట్ విల్ టేక్. కానీ ఆ ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్. దిస్ ఓన్లీ లీడ్స్ టు ఒబేసిటీ. ఓకే మ్యామ్, ఈ పాయింట్ ఐ డెంట్ నో. ఓకే జస్విత, నౌ యూ నో. ఓకే, చలో. సో ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంటుందా లేదా వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇది ఉంటుంది. ఓకే, ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా
అది మనం పర్ఫామ్ చేయాలంటే, సో లెట్ us see the diagram of this one. See, if you know the diagram perfectly, మీకు diagram correct గా వస్తే you can easily explain the entire experiment. Okay, so diagram ఒకసారి draw చేద్దాం. First you have to take one beaker. Fine, so we are taking one beaker and this beaker will be filled with water, boiling water. Okay, and the water we have to boil it. So what is this? What it has, Nana? So this particular beaker will have water inside it. And ee beaker lo boiling like water untundi kada, deentloనే we have to now take one test tube. Okay, so we have to take one test tube. And that particular test tube will have methylated spirit. ఏముంటుంది ఆ test tube లో? Methylated spirit. Got it? So this methylated spirit ఏదైతే ఉంటుంది, inside that we are putting one leaf. ఈ test tube ఉంది కదా, ఈ test tube లో now I will insert one leaf. Got it? So this leaf we have to insert inside the test tube containing methylated spirit. Okay? సో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఉంటుంది అండ్ దాంట్లో మనం ఒక లీఫ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ దిస్ ఎంటైర్ సెటప్ వీ హ్యావ్ టు బాయిల్ నౌ. గాట్ ఇట్? వీ హ్యావ్ టు బాయిల్ ద బీకర్. ఇప్పుడు వాటర్ బీకర్ ఏదైతే ఉంది కదా ఇక్కడ, దిస్ నీడ్స్ టు బి బాయిల్డ్. సో ఇది ఒక వైర్ గాజ్ మీద పెడుతున్నాము ఆన్ అ ట్రైపాడ్ స్టాండ్. ఓకే, so this is one tripod stand. Got it? So oka tripod stand meeda you have to place this setup. Ee setup enti, ikkada we are taking one beaker with water and then what we are taking here, one test tube. Okay, so here tripod stand lo actually I have to draw this one. Ikkada chudandi, we have to put one Bunsen burner. Ikkada kinda ఒక బన్సన్ బర్నర్ కూడా పెట్టుకోవాలి. సో దిస్ బన్సన్ బర్నర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బర్నింగ్, ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ద బీకర్ విల్ బి హీటెడ్ అప్. సో వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది అండ్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఇన్సైడ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఆల్సో విచ్ హ్యాస్ ద లీఫ్, అది కూడా బాయిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ వాటర్. మీరు లేబులింగ్ కూడా కరెక్ట్ గా చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ వాటర్. ఇది ఏమో బీకర్. డయాగ్రామ్ తప్పకుండా డ్రా చేయండి and then do the labeling. ఇది మీరు చేస్తే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ నో ద డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్లీ, మీకు పర్ఫెక్ట్ గా డయాగ్రామ్ వచ్చు అంటే యూ కెన్ రైట్ ది ఎంటైర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ గా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ విచ్ కంటైన్స్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఓకే, ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏముంటుంది? Methylated spirit. What is this? Methylated spirit. And in this we are taking one leaf. Fine, Nana? Idi enti? Bunsen burner. Okay, so this one is one Bunsen burner and idi tripod stand. So this is the experimental setup. Got it, Nana? This is the experimental setup. Once you are boiling the leaf, methylated spirit మనం ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామో అది కూడా ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ కావచ్చు. అసలు why we are taking methylated spirit for this particular experiment? Who will tell me the reason for this? Why methylated spirit? ఒక లీఫ్ ని మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో మనం ఎందుకు బాయిల్ చేసుకోవాలి? రీజన్ ఏంటి? స్పెసిఫికలీ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో ఒక లీఫ్ తీసుకొని దాన్ని బాయిల్ చేయడం, అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇక్కడ? జస్విత మ్యామ్, ఇన్ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలా లేదా పాయింట్స్ రాసాక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలా? బట్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఓకే. ఫస్ట్ యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్, లేకపోతే రైట్ డౌన్ సమ్ పాయింట్స్, దెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ and then you can write some more points. Ala kuda rastaru some students. Okay, some points, then diagram madhyalo again some more points, lekapothe explain everything mottam point wise explain chesin tarvata diagram draw cheyandi. To remove chlorophyll, very good. Shravani, Haima, Jessie and Akshita,
Good. Jashwita also correct. Okay. Harsha blocks, very good Nana. ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ద మెయిన్ ఓన్లీ రీజన్ ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ ని రిమూవ్ చేయడానికి దిస్ బాయిలింగ్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ హియర్. అంటే వెన్ యు ఆర్ బాయిలింగ్ ద లీఫ్ విత్ ద మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, ఆ లీఫ్ లో ఉన్న క్లోరోఫిల్, ఆ క్లోరోఫిల్ ఏమైతుంది అంటే డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో క్లోరోఫిల్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో డిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత లీఫ్ నుంచి క్లోరోఫిల్ విల్ బి రిమూవ్డ్. సో అప్పుడు ఆ లీఫ్ కలర్ ఎట్లా మారిపోతుంది? క్లోరోఫిల్ రిమూవ్ అయింది. క్లోరోఫిల్ ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ కదా. వెన్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ ద గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్, అప్పుడు దట్ లీఫ్ విల్ బికమ్ పేల్ ఇన్ కలర్. ఓకే, సో ద లీఫ్ ఇస్ బికమింగ్ పేల్ ఇన్ కలర్, పేల్ కలర్. Got it? Now this pale color leaf we have to take it in a petri dish, and our petri dish lo you have to start putting iodine drops. A leaf మీద we have to now put some iodine drops. ఎప్పుడైతే iodine drops, if you come across this one, iodine drops ఏంటంటే this is done for testing the starch. స్టార్చ్ ప్రెసెంట్ ఉందా లేదా అది టెస్ట్ చేయడానికి iodine drops are used. Iodine test అంటారు. Iodine test basically is done for what? To test the starch. అంటే ఏంటి? If iodine, suppose potato slice, you take one potato slice. ఆ పొటాటో స్లైస్ మీద if you put some iodine drop, అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో మారిపోతుంది పొటాటో. ఓకే, సపోజ్ స్టార్చ్ ఇస్ నాట్ దేర్, అప్పుడు దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. అర్థమవుతుందా? సో లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంది కదా, సో లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డ్రాపింగ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్, వాట్ విల్ బి ద కలర్ చేంజ్? ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ ఏమైతుంది నానా? సో దిస్ లీఫ్ విల్ నౌ టర్న్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. ఓకే, బ్లూ బ్లాక్ కలర్. బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో చేంజ్ అయింది. What does that indicate? That indicates that the leaf has got starch. A particular leaf lo starch is present. For example, blue black color lo change avakapote, appudu manam em akkada ante result em raskochu? Okay, inference or conclusion em raskochu? Starch is not present. Kani ikkada blue black color lo maripoyindi kada, this color change happened. So we can write that this leaf has got starch, అందుకే iodine color change అయింది. అంటే this leaf color change అయింది, సారీ iodine color కాదు, leaf color will change. Yes, Haima, very good question. ఇప్పుడు I was about to tell that. So why we are removing chlorophyll? To have a clarity of the color change here. డార్క్ గ్రీన్ కలర్ లో అంత క్లియర్ గా కనపడవు, కానీ మనం క్లోరోఫిల్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే అది పేల్ కలర్, లైట్ కలర్ లో అయిపోతుంది లీఫ్. అంత లైట్ కలర్ అంటే వెరీ లైట్ ఎల్లోయిష్ కలర్, పేల్ కలర్ లో అయిపోతుంది. ఆ పేల్ కలర్ లో చేంజ్ అయినప్పుడు ఈజీలీ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అబ్జర్వేషన్ క్యాన్ బి డన్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ దే ఆర్ రిమూవింగ్ ద క్లోరోఫిల్, దట్స్ ఆల్. సో దట్ స్టార్చ్ ప్రెసెంట్ ఉందా లేదా అది సరిగా మనకు తెలుస్తుంది. అయోడిన్ టెస్ట్ ద్వారా వీ కెన్ కరెక్ట్లీ నో దట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ రిమూవింగ్ ద క్లోరోఫిల్. లావణ్య, లీఫ్ పేల్ కలర్ అయింది కానీ లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంది కదా లావణ్య, లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి అయోడిన్ డ్రాప్స్ వేయగానే ఆ లీఫ్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో మారిపోతుంది. ఎందుకంటే అయోడిన్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద స్టార్చ్ దేర్ విల్ బి ఎ కలర్ చేంజ్, అంతే, సింపుల్. పవన్ సాయి, ఎస్ మ్యామ్, వాట్ ఇఫ్ డు నాట్ బాయిల్ ఇన్ స్పిరిట్? It will not become pale in color. Chlorophyll will not be removed. Chlorophyll remove cheyadaniki anta pedda process. Okay, explain the experiment once more, Aisha. Okay, Ramtesh, today in your school they completed Mohl's half life experiment. Okay, so here once again quickly a short recap. Let's have a very short recap of this experiment. We are taking a beaker with water. దాంట్లో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫిల్డ్ విత్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ అండ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ వన్ లీఫ్ ఇన్ సైడ్ దట్. ఈ మొత్తం సెటప్ ని మనం బాయిల్ చేస్తున్నాము యూజింగ్ వన్ బన్సన్ బర్నర్. వెన్ వీఆర్ బాయిలింగ్ ఇట్, ఈ లీఫ్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటే లీఫ్ ఇస్ టర్నింగ్ ఇన్ టు పేల్ కలర్, అంటే గ్రీన్ కలర్ రిమూవ్ అవుతుంది. క్లోరోఫిల్ ఈజ్ వన్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్.
Methylated spirit low, when we are burning in boiling in methylated spirit, so this will remove the chlorophyll. So leaf is becoming pale yellow in color. Okay, a very light color. So ee pale color leaf మీద iodine solution, when we are dropping iodine solution, leaf color etla మారిపోతుంది అంటే leaf color is becoming blue black in color. Blue black color change. ఆ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ అయింది అని మనకు అర్థమవుతుంది ఈ లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంది అని. లీఫ్ లో స్టార్చ్ లేకపోతే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ కనపడవు. వెన్ యూ ఆర్ డ్రాపింగ్ అయోడిన్, బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ విల్ నాట్ బి సీన్. కానీ జస్ట్ బికాస్ ఈ లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డ్రాపింగ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్, బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. లావణ్య, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? లావణ్య కాదు, ఎవరు అడిగినారు? మ్యామ్ టెలిగ్రామ్ లో రిప్లై ఎప్పుడు ఇస్తారు? యూ జస్ట్ మెసేజ్ మీ నౌ లావణ్య, ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఐ విల్ రిప్లై. బాయిల్ చేయకపోతే హైమా, దిస్ విల్ నాట్ టర్న్ ఇన్ టు పేల్ కలర్. ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ రిమూవ్ చేయాలంటే మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాయిల్ చేయకపోతే ఆ క్లోరోఫిల్ రిమూవల్ అనేది జరగవు. ఇప్పుడు అర్థమైందా వై వి ఆర్ బాయిలింగ్? ఐషా యూ ఆస్క్డ్ నా వన్స్ అగైన్. ఓకే, so how you are going to write this experiment? Let's see. So ee experiment lo aim of the experiment to test the presence of starch in leaf. Then apparatus or materials required. Exam lo 2 marks lo adugutunnaru. Separate ga 2 mark question. This is one separate 2 mark question. Apparatus or materials required: beaker, test tube, Bunsen burner, tripod stand, water, methylated spirit, iodine solution. All these are the materials required or apparatus. ఇప్పుడు మొత్తం లాంగ్ ఆన్సర్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగినప్పుడు ఎలాగో మీరు రాస్తున్నారు apparatus ని, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ని. కానీ 2 మార్క్స్ లో సెపరేట్ గా అడిగినప్పుడు 1 by 1 పాయింట్ వైజ్ రాసేయండి. ఓకే, అంటే ఒక్క లైన్ లో కాకుండా బీకర్, దాని కింద టెస్ట్ ట్యూబ్, దాని కింద బన్సన్ బర్నర్, దాని కింద ట్రైపాడ్ స్టాండ్, అట్లా వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ రైట్ డౌన్ ఫర్ 2 మార్క్స్. ఓకే, ప్రొసీజర్ లో యాజ్ జస్విత ఆస్క్డ్, ఫస్ట్ పాయింట్స్ రాయాలా ఆర్ డయాగ్రామ్? పాయింట్స్ రాసేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద పాయింట్స్. సో కలెక్ట్ ఎ లీఫ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ వెల్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్, టేక్ methylated spirit in a test tube, leaf loses chlorophyll and becomes pale, leaf is becoming pale. I'll provide you this PDF, don't worry. Okay, then take the leaf carefully from test tube by using a brush and put it in petri dish. Few drops of iodine solution you have to add. So these are the procedure ni oka pedda paragraph kaakuna itla point wise rayandi. Try to write down the procedure point wise. Got it? హైమా, బాయిల్ చేయకపోతే డైరెక్ట్ బాయిల్ చేయడానికి రాదు, అందుకే వాటర్ లో పెట్టుకొని బాయిల్ చేస్తున్నాము. కావ్య, ఏపీ స్టూడెంట్స్ 9th క్లాసెసా? ఓకే, అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? ద లీఫ్ విల్ టర్న్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. సో ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనకు అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? లీఫ్ ఫైనలీ టర్నింగ్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కన్క్లూజన్ ఏంటి? డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ లీవ్ సింథసైజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ఫైనలీ మనం ఏమని కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు? ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్లూకోజ్. ఆ గ్లూకోజ్ is stored in the plants in the form of starch. Okay, so every leaf will have starch in them because photosynthesis process ద్వారా starch production takes place. అర్థమవుతుందా? Photosynthesis process ద్వారా starch will be produced. Do you all remember the equation of photosynthesis? Whenever you get opportunity, try to write down equation. మళ్ళీ రాస్తే, మళ్ళీ వింటే రివిజనే అవుతుంది. So the more you revise, you will get gyri and sulci on your brain. Okay, so more foldings in the brain ante more knowledge you have. Do you know that? Okay, so brain మొత్తం స్మూత్ గా ఉంది అంటే no, very less knowledge. So if you have more foldings in your brain, okay, మనం కనపడ ఎట్లాగో, but if we have more knowledge, there will be more foldings in the brain అన్నమాట. Okay, Harsha blogs. Okay,
సరే, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం ఒకసారి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్, it gives C6H12O6 ante glucose plus oxygen plus H2O. So this is the equation, chemical equation for photosynthesis. Now let's balance it. So ikkada 6 CO2, here 12 H2O, here 6 CO2 and 6 H2O. Okay, so this is the balanced chemical equation of photosynthesis. ఇక్కడ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్? C6H12O6 ఆర్ గ్లూకోజ్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో దిస్ గ్లూకోజ్ ఏదైతే ప్లాంట్ కి అవసరం ఉంటుంది అది యూజ్ చేసేస్తుంది. ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ is stored in the form of starch. Okay, so extra glucose in the plant is stored in the form of starch. So similar point in animals, extra carbohydrates stored in the form of glycogen in animals. Plants lo it is stored in the form of starch. So through this experiment we proved that starch is present in the leaf. Leaf lo starch kachidamga present untundi. Okay, we have proved it. Got it? Yes. No, Haima. Einstein, why he'll use 5% brain? He had many foldings on his brain. Do you know that? After his death also, his brain was taken for research. Glucose main product. Okay. Very good, Harsha Blogs. Gyri and Salsai povadu ante em cheyali? Revision chesukovali. This is one interesting question Harsha is asking. Okay. Wait, I'll explain you that. Gyri and Salsai gurinchi meeku telisi undali nana, chala important adi. 1 minute. See, this is our brain. So brain has got many foldings. Okay, so brain will have many foldings anamata. These foldings are called gyri and sulci. Okay, what we call this foldings? They are gyri and sulci. Itla. So this elevation is gyri and this depression is sulci. Gyri sulci ఎలా ఫామ్ అవుతుంది మన బ్రెయిన్ లో? జస్ట్ 1 minute, some extra information here. Okay, related to your revision only. Revision చేయకపోతే what is the loss? Okay, for example, చిన్నప్పుడు మీరు ABCD నేర్చుకున్నారు. ఓకే, సో ABCD ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు you are learning the same ABCD రిపీటెడ్లీ నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు. ఓకే, సో ఆ మమ్మీ ఆర్ డాడీ దే విల్ బి మేకింగ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఏబిసిడి స్కూల్లో, ఇంట్లో, మళ్ళీ హయ్యర్ క్లాసెస్ లో కూడా ఆ ఆల్ఫాబెట్స్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు కొత్తగా ఏబిసిడి నేర్చుకున్నారు కదా, ఏబిసిడి కోసం ఒక ఫోల్డ్ ఆర్ డిప్రెషన్ క్రియేట్ అయింది బ్రెయిన్ లో ఒక ఫోల్డ్ క్రియేట్ అయింది. సో అది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ డిప్రెషన్ అలానే ఉండిపోయింది. ఓకే, అది పైకి రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు మీరు న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ నేర్చుకుంటారు. ఓకే, 10th క్లాస్లో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో సపోజ్ ప్యాన్క్రియాస్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ఒక ఫోల్డ్ ఫామ్ అయింది మీ బ్రెయిన్ సర్ఫేస్ లో. దెర్ విల్ బి వన్ ఫోల్డింగ్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ ప్యాన్క్రియాస్. అయితే జూన్ మంత్ లో యు ఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ప్యాన్క్రియాస్. మళ్ళీ జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ 4 months if you don't revise about pancreas, you will never open it again and see. సెకండ్ టైం కూడా చూడరు. అప్పుడు ఏమైతే తెలుసా, ఈ ప్యాన్క్రియాస్ కోసం ఏదైతే ఫోల్డింగ్ ఫామ్ అయింది అది ఇట్లా పైకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఆ ఫోల్డింగ్ ఇట్లా పైకి వచ్చేస్తుంది అండ్ ఫైనలీ దిస్ ఫోల్డింగ్ విల్ బికమ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్. ఆ గైరీ సల్సై ఫోల్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దాట్ బికమ్స్ అ స్ట్రేట్ లైన్ నౌ. అంటే ఏంటి, ఆ ఫోల్డ్ పోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ రివైజింగ్, రిపీటెడ్లీ మీరు రివైజ్ చేస్తే కనుక ఏదైతే కొత్తగా నేర్చుకుంటారు కదా అది ఒక పర్మనెంట్ డిప్రెషన్ లాగా, ఒక పర్మనెంట్ ఫోల్డింగ్ లాగా మీ బ్రెయిన్ లో ఉండిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ రివిజన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రివిజన్ షుడ్ బి డన్ ద సేమ్ డే, దెన్ థర్డ్ డే, దెన్ 1 week, దెన్ 1 month.
3 times మీరు రివిజన్ చేయాలి. సేమ్ డే ఏదైతే కొత్తగా నేర్చుకున్నారు కదా సేమ్ డే రివైజ్ చేయండి. థర్డ్ డే మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి. 1 week తర్వాత మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి అండ్ దెన్ 1 month తర్వాత. దెన్ యూ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ ఇట్. ఓకే ఫైన్. చలో నెక్స్ట్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ వన్ 5-star ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. రిపీటెడ్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మోల్ ఎవరంటే హీ వాజ్ అ సైంటిస్ట్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై సైంటిస్ట్, అందుకే ఇక్కడ మోల్. By birth it won't be there, chinna sai. If you see the brain of a baby, it will be smooth. As the baby is growing, mellaga foldings will be forming. Ma'am, where is glucose produced? Krish, in the leaf only. Chloroplast lo light reaction, dark reaction jarugutadi akkada. So Mohl's half life experiment lo what we are going to prove? See, photosynthesis జరగాలంటే 4 requirements are there. Carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. Okay. So first requirement carbon dioxide. So carbon dioxide is necessary for photosynthesis or not? So carbon dioxide is necessary or not? That we are proving through Mohl's half leaf experiment. Sarena? Photosynthesis జరగాలంటే carbon dioxide is necessary. This particular step we are going to prove through this experiment, which is Mohl's half leaf experiment anmata. Okay, so now you see here, what is the aim of the experiment? Aim of the experiment meeku question lone untundi. Carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Carbon dioxide necessary for photosynthesis, adi manam prove chesukovali. So to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis, that is the aim of the experiment. Okay, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి ఒక కామన్ పేరు ఉంటుంది, అది ఏంటంటే మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సరేనా? నౌ లెట్స్ సీ ద అపారటస్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? దిస్ ఇస్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ లో ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఏంటి? ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ పాటెడ్ ప్లాంట్. KOH సొల్యూషన్ అంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. దిస్ ఇస్ ద కెమికల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి? ఒక గ్లాస్ బాటిల్ అండ్ దెన్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. Iodine solution kakuna we have to take grease and oka split cork. So these are the materials required for Mohl's half leaf experiment. Please make a note in your textbook or notebook. Running notes lo rayandi. Okay. Izumi, baby will not have foldings anyway. Those foldings are created when he's or she is growing. రామ్ తేజ్, రివిజన్ చేయకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ అది రిపీట్ చేయకపోతే ఆ ఫోల్డింగ్ పైకి వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఆర్ రిపీట్ చేస్తేనే ఆ ఫోల్డింగ్స్ అలానే ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్? ఇది 2 marks లో సెపరేట్ గా కూడా అడుగుతారు. దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ the experiment to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, so materials required no potted plant, KOH, glass bottle, then we have iodine solution, split cork and grease. Next we have to see the procedure. So procedure of the experiment, ee procedure manam sariga ardham chesukovalante first let's see the setup. Okay, setup of the experiment. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి కూడా మీరు డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి? వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ లో ఒక్క లీఫ్, జస్ట్ వన్ లీఫ్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ లీఫ్, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విల్ బి అవుట్ సైడ్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ సైడ్ ద గ్లాస్ బాటిల్. ఓకే,
ఇది ఏంటి? దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద గ్లాస్ బాటిల్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఈ గ్లాస్ బాటిల్లో ఇక్కడ కింద వీఆర్ టేకింగ్ KOH, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాము? గ్లాస్ బాటిల్లో. అండ్ ఆ పర్టికులర్ గ్లాస్ బాటిల్లో వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్. ఒక పర్టికులర్ లీఫ్ ని మొత్తం ఇన్సర్ట్ చేయకుండా ఓన్లీ హాఫ్ లీఫ్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ బాటిల్, అండ్ హాఫ్ లీఫ్ షుడ్ బి అవుట్ సైడ్ ద గ్లాస్ బాటిల్. Are you getting my point? Yes, Nana? Okay. Now we have to close this bottle, mouth of the bottle with split cork. Split cork endukante ila untundi kada, split cork. Okay. So here gap will be there. A gap enduku untundi ante oka leaf can be inserted. A leaf ni maddalo itla insert cheyali kabatti aa cork itla split ga untundi. Then ఆ కార్క్ ని కొంచెం గట్టిగా ఇట్లా ప్రెషర్ పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఇట్ అండ్ దెన్ అప్లై సమ్ గ్రీజ్ అరౌండ్ ఇట్. హియర్ మౌత్ ఆఫ్ ది బాటిల్ లో అప్లై సమ్ గ్రీజ్. వై వీ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ గ్రీజ్ హియర్? సో దట్ అవుట్ సైడ్ నుంచి ఓకే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ ఆక్సిజన్ ఆర్ ఎయిర్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ సైడ్ ద బాటిల్. అందుకే ఆ స్ప్లిట్ కార్క్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద బాటిల్ ఓకే, ఈ బాటిల్లో now we are putting one split cork. Okay, a split cork tight ga air tight condition laga create aitundi akkada. So why we are using again grease? A split cork chuttu grease apply chesukovali. Enduku vaseline or grease enduku apply chesukovalante bayta nunchi outside nunchi oxygen or carbon dioxide should not enter into the bottle. Bottle loki oxygen or carbon dioxide should not enter anamata. Okay. So this is the experimental setup. Now, in this experimental setup, you tell me what is going to happen. We have one chemical here, KOH, KOH solution. Okay, here we are taking KOH solution. What this KOH solution is going to do? What is the property of potassium hydroxide? KOH ante potassium hydroxide. So potassium hydroxide solution property enti? What is the property of KOH? Ma'am, destarch cheyali kada first. Yes, destarch cheyali. You are right. First ee experiment chesinappudu we have to destarch the plant. Okay, a point miss ayindi nana. First step entante you have to destarch the plant. ప్లాంట్ ని డీస్టార్చ్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ స్టెప్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, హైమా, జస్విత, రామ్తేజ్, వెరీ గుడ్. సో దిస్ KOH is going to absorb all the carbon dioxide. ఈ గ్లాస్ బాటిల్ లోపల ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ బాటిల్ ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా, all those carbon dioxide will be absorbed by KOH. Potassium hydroxide is actually absorbing all the carbon dioxide. Okay, so now ee glass bottle lopala carbon dioxide ledu, there is no carbon dioxide available inside the bottle. Now what happens? Ee bottle lopala ippudu carbon dioxide available ledu, so half of the leaf which is inside the bottle, can it go for photosynthesis? No availability of carbon dioxide. See, carbon dioxide and these are the four requirements for photosynthesis. Carbon dioxide, water, alage sunlight and chlorophyll, right? So these are the requirements for photosynthesis. ఎప్పుడైతే ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే we need carbon dioxide, water, chlorophyll, ఇంకా sunlight. Just imagine out of these four factors, if even one factor is missing, ఏదో ఒక్క ఫ్యాక్టర్ మిస్సింగ్ అనుకోండి, ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. సపోజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ లేదు, నో ఫోటోసింథసిస్. వాటర్ లేదు, నో ఫోటోసింథసిస్. సన్లైట్ లేకపోతే నో ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, అంటే మిగతా 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, బట్ స్టిల్ వన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా లేకపోతే photosynthesis is not possible. So for photosynthesis, all the 4 factors are must. Okay,
ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి, లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. ఫైన్. లైన్ బై లైన్ ఫర్ టిఎస్ స్మితా రెడ్డి. ఓకే. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు. హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కెన్ నాట్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. అంతే కదా. ఇప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఇస్ inside the bottle and half is outside the bottle. Inside the bottle, the part of the leaf which is inside the bottle, that part don't have supply of CO2. akkada CO2 availability లేదు. CO2 లేదంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫోటోసింథసిస్ జరగవు. ఓకే. సో అది మనం ఇలా ప్రూఫ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, టేక్ ద లీఫ్ ఇన్ వన్ పెట్రీ డిష్. నా పెట్రీ డిష్ అంటే ఇవే నాన్న, దీన్నే పెట్రీ డిష్ అంటారు. ఇట్లా గ్లాస్ ప్లేట్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది ల్యాబ్స్ లో. సో వీ కాల్ దట్ యాజ్ పెట్రీ డిష్. ఆ పెట్రీ డిష్ లో లీఫ్ యూ జస్ట్ కీప్ ద లీఫ్ అండ్ ఆ లీఫ్ మీద యూ హ్యావ్ టు యాడ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. ఓకే. సో డ్రాప్ బై డ్రాప్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే ఏమైతుంది తెలుసా? సో దిస్ అయోడిన్ సొల్యూషన్, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ వాస్ ఇన్సైడ్, it will not turn into blue black color. Kani half of the leaf which was outside, that is going to turn into blue black color. Chudandi, this part was inside the test tube, glass bottle, and this part was outside the glass bottle. Okay. So glass bottle outside edaithe leaf undi kada, part of the leaf, daniki carbon dioxide available undi. It has the availability of carbon dioxide. See this one, na? So outside, ante it has carbon dioxide. Endukante environment lo, baita environment lo there's so much of carbon dioxide. So aa carbon dioxide undi kabatti it can perform photosynthesis. Just because of carbon dioxide availability, it is performing photosynthesis. Photosynthesis jarigindi ante, ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ స్టార్చ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, సో స్టార్చ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే. స్టార్చ్ ఉంది, అయితే అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ బికాస్ స్టార్చ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. వాట్ అబౌట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్? సో ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్, that do not have carbon dioxide. No carbon dioxide. No carbon dioxide ante no photosynthesis. That's all. Okay. So this is the straightforward point. Carbon dioxide leda, chalo bye bye. Photosynthesis cannot happen ani leaf will tell. Leaf ki carbon dioxide ఖచ్చితంగా provide చేస్తేనే that is performing photosynthesis. Otherwise it is not going to perform any such thing. అర్థమవుతుందా? లీఫ్ కి కోపం వచ్చేస్తుంది, ఏంటి యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ మీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఐ విల్ నాట్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే. స్మితా రెడ్డి, ఇఫ్ we keep the plant in dark room with only tube lights by closing doors and windows, the plant will survive or not? For some days it will survive. For few days it is going to survive. Endukante plant body lo already some starch is there. Okay, starch undi kabatti it will survive, but after some time it will start deteriorating. Difference between starch and glucose. Haima, good question. Actually, Haima, there is one carbohydrate called glucose. There is another carbohydrate called starch. ఇంకొక కార్బోహైడ్రేట్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, సుక్రోజ్, ఇంకొకటి ఫ్రక్టోజ్, then we have maltose. So there are many such carbohydrates. All are carbohydrates only. This is there in detail in intermediate. If you take BPC, you will learn this in detail. I think chemistry lo kuda undi intermediate lo, biomolecules chapter lo. So glucose, starch, sucrose, fructose, maltose, all are different types of carbohydrates. Kani starch edaithe untundi kada, this starch is one complex carbohydrate. The structure is very complex.
ఇప్పుడు స్టార్చ్ స్ట్రక్చర్ ఇఫ్ వి సీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ అంతే. కానీ గ్లూకోజ్ ఏంటి? గ్లూకోజ్ ఇస్ వన్ సింప్లెస్ట్ షుగర్, గ్లూకోజ్ ఇస్ వన్ సింప్లెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, సో స్టార్చ్ ఏదైతే మనం స్టార్చ్ తింటున్నామో ఆ స్టార్చ్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఎండ్ ప్రోడక్ట్ గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో గ్లూకోజ్ ఆర్ ది బేసిక్ యూనిట్స్. గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఇట్లా జాయిన్ అయ్యి దే ఫార్మ్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్. అర్థమైందా ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ అండ్ స్టార్చ్ అంటే ఏంటి? మ్యామ్ వై షుడ్ వి డీస్టార్చ్ ఆల్సో? ఎందుకు ఒకవేళ చేయకపోతే ప్లీజ్ చెప్పరా మ్యామ్? ఆల్సో రీక్యాప్. ఓకే హర్ష. షుగర్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, ఆల్ ఆర్ షుగర్స్ ఓన్లీ, types of carbohydrates. Okay, why we are destarching a plant is the question of Harsha. Okay, let me tell you why we are destarching the plants. See, take a potted plant, this potted plant, and we have to do destarching. Destarching ఏంటంటే, suppose this is the plant, it has got leaves. Leaves లో already there will be starch saved, stored. ఇప్పుడు every plant what it is doing, గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కదా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా. ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉంటుంది plant will store in the form of starch. Any plant if it has got extra glucose, so that glucose it is going to store in the form of starch. Okay, ante enti leaves lo or plants lo there will be some stored starch already. Photosynthesis jaragakapothe kuda stored starch use tho adi batukutundi for a few days. Okay, so that is the reason ee potted plant ni if you expose it to sunlight, if you continuously expose it to sunlight, అది కంటిన్యూస్ గా స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటుంది, గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సపోజ్ ఆ సన్లైట్ సప్లై మీరు కట్ చేశారు. ఓకే, యూ హ్యావ్ కట్ ఆఫ్ దిస్ సన్లైట్ సప్లై కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ ద డార్క్ రూమ్. డార్క్ రూమ్ లో సన్లైట్ లేదు కదా హర్ష, ఆర్ యూ లిసనింగ్? ఓకే, చిన్న సాయి. ఓకే, సో హియర్ when we are like removing the sunlight, dark room lo pettinappudu photosynthesis will not happen. So aa plant ni manam 2-3 days dark room lo వదిలేసినాం అనుకోండి, plants లో ఉన్న ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ స్టార్చ్, ఓకే, ఏదైతే స్టార్చ్ స్టోర్డ్ అయి ఉంటుంది అది that will be used up. All those starch will be used up అన్నమాట. సో యూజ్ అయిపోయింది అంటే ప్లాంట్ బతకాలంటే దానికి స్టార్చ్ కంటిన్యూస్ గా కావాలి కదా, ఇట్ నీడ్స్ ఇట్స్ ఫుడ్. అసలు ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్ ఫర్ ఇట్స్ సర్వైవల్. ఓకే, సో నౌ ద ప్లాంట్ హ్యాస్ యూజ్డ్ ఆల్ ద స్టార్చ్ ని అది యూజ్ చేసేసింది. అట్ లైక్ ఫైనలీ అట్ ఎ పాయింట్ నో స్టార్చ్ విల్ బి దేర్, అంటే స్టార్చ్ మొత్తం అయిపోయింది. ఓకే, సో నో స్టార్చ్ నౌ, అది డీస్టార్చింగ్ అ ప్లాంట్. అంటే ఆల్ ద స్టార్చ్ విల్ బి యూజ్డ్ అప్ బై ద ప్లాంట్, దట్ ఈస్ డీస్టార్చింగ్. సో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో దిస్ డీస్టార్చింగ్ మెథడ్ విల్ బి డన్. ఫస్ట్ స్టెప్ లో డీస్టార్చింగ్ స్టెప్ విల్ బి డన్. సో వై వీఆర్ డీస్టార్చింగ్ ద ప్లాంట్ అంటే, సి స్టార్చ్ ని మనం మొత్తానికి ఇట్లా రిమూవ్ చేసేస్తే మన ఎక్స్పెరిమెంట్ సరిగా మనం పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మొత్తం డీస్టార్చింగ్ చేసుకోవాలి. డీస్టార్చింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ లీఫ్ ఉంది కదా, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఇస్ ఇన్సైడ్, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్. సో ఈ లీఫ్ లో ఇప్పుడు నో స్టార్చ్. నో స్టార్చ్ అంటే ఇన్సైడ్ పార్ట్ ఎనీవే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ వోంట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్, నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్. సో హియర్ ఫోటోసింథసిస్ జరగట్లే, స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ విల్ నాట్ బి దేర్. సో మనం ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేసినప్పుడు మనకు క్లియర్ గా రిజల్ట్ దొరుకుతుంది. అంటే ఇక్కడ నో స్టార్చ్ ఉంటేనే we will get a clear color change difference. అంటే this part will turn into blue black and this part will not turn into blue black. సో అది ఒక క్లారిటీ, రిజల్ట్ లో ఒక క్లారిటీ, ఒక పర్ఫెక్షన్ రావాలంటే డీస్టార్చింగ్ మెథడ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దాట్. సి స్టార్చ్ ని మీరు సరిగా రిమూవ్ చేస్తేనే
నెక్స్ట్ అయోడిన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ అ కరెక్ట్ రిజల్ట్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ డీస్టార్చింగ్. యా 3 days పెట్టుకోవాలి రామ్ తేజ్, కరెక్ట్. 2-3 days ఇన్ ద డార్క్ రూమ్ ఫర్ డీస్టార్చింగ్. ఓకే. చిన్న సాయి, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్. డీస్టార్చింగ్ అయిపోయిందా? సో దిస్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ క్లియర్ కదా? మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వీఆర్ టేకింగ్ వన్ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ లో ఓకే, సో వన్ లీఫ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, one of the leaf of the plant will be inserted inside a glass bottle. So half it should be inserted inside the glass bottle. Okay, or normal flask అయిపోయింది కదా ఇది. Okay, so this glass bottle లో half of the leaf should be inserted. This glass bottle will have, okay, what it is going to have? So this particular glass bottle will have KOH solution. Okay, ఒక మూలకి దే ఆర్ యాడింగ్ సమ్ KOH సొల్యూషన్. సో దిస్ KOH సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇక్కడ, దిస్ KOH సొల్యూషన్ ఇన్ ద గ్లాస్ బాటిల్ విల్ అబ్జార్బ్ ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ గ్లాస్ బాటిల్. ఈ గ్లాస్ బాటిల్లో ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది దట్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై దిస్ KOH. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తం అబ్జార్బ్ అయిపోయింది అనుకోండి, half of the leaf which is inside, it will not show any blue black color change. It will not show any blue black color change. Okay, because no photosynthesis. See, half of the leaf which was inside the bottle. So because it was inside the bottle, carbon dioxide was not available. No carbon dioxide. So obviously no carbon dioxide ante no photosynthesis. Okay, no photosynthesis ante no starch production. No starch production ante no blue black color change. Okay, no blue black color change. When you are putting iodine solution, no blue black color change. So this is happening with the leaf which is inside the bottle. Outside the bottle ki problem em ledu. Outside the bottle leaf ki carbon dioxide availability undi. So it is performing photosynthesis and it will have starch. So half of the leaf will have starch, half of the leaf will not have starch. Ante. Ippudu clear? Chinna Sai, what's your doubt? Instead of those messages, you can ask your doubt na Chinna Sai. Ramtesh, Jashvita, clear? Okay, so this is Mohl's half-leaf experiment. One of the very important experiment. Mohl's half-leaf experiment ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. So Mohl's half-leaf experiment లో let us see the observation. So observation ఏంటంటే, the part of the leaf which was exposed to the atmospheric air, it will turn into blue black color. Okay, which was outside the bottle, it will turn into blue black color. But the part which was inside, okay, it does not change into blue black color because dantlo photosynthesis jaragatle. No carbon dioxide kapatti, no carbon dioxide, no photosynthesis, no starch production, anduke no blue black color change. అవంన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి, ఎలాబరేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద అబ్జర్వేషన్. అబ్జర్వేషన్ తర్వాత ఇట్లా ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ మీరు చేసుకోవచ్చు. హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోయింది అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ అలానే ఉంటుంది. ఓకే, నో కలర్ చేంజ్. దెన్ conclusion or inference, both are same. You should not be confused. Conclusion or inference, both are same only. Okay, so this proves that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, by this what we can prove? CO2 is necessary for photosynthesis. Photosynthesis sariga jaragalante carbon dioxide is one of the major factor. Carbon dioxide ledanukondi, no photosynthesis is going to happen. And every experiment ki you are supposed to write precautions.
మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రికాషన్స్ లేకపోతే కూడా యూ ప్లీజ్ like try to find out what the precaution there and write it down. So ఈ particular experiment లో precaution ఏం అవ్వచ్చు నాన్న? Keep away the leaf from KOH, don't allow air into the bottle. సో దానికోసం మనం గ్రీజ్ అప్లై చేస్తున్నాము కదా. సో see that grease is applied properly and no air is entering into the bottle. బాటిల్లోకి ఎయిర్ బై మిస్టేక్ కూడా ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, యూ విల్ నాట్ గెట్ ద రిజల్ట్ ప్రాపర్లీ, బికాస్ అక్కడ మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇన్సైడ్ ద బాటిల్, ఫోటోసింథసిస్ విల్ టేక్ ప్లేస్, సో యూ కెన్ నాట్ గెట్ ద రిజల్ట్. ఓకే, సో ప్రికాషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? యూ హ్యావ్ టు సీ దాట్ గ్రీజ్ ఇస్ అప్లైడ్ ప్రాపర్లీ and no air is entering inside the bottle. So air is not entering inside the bottle. That care has to be taken. Got it? Ma'am, result చెప్పాను కదా యశ్వంత్, result is we discussed it. Result is this one only. Conclusion or conclusion, inference, result, all are same. Okay. Third experiment. Which is the third experiment? That is Hydrilla plant experiment. So please remember the name, common name of the experiment also. Okay. Hydrilla plant experiment. Sometimes exam lo they will not ask you Hydrilla plant experiment. Question ela adugutarante, explain the experiment in which it is proved that, or how can you prove with the help of an experiment that oxygen is required for photosynthesis, or oxygen is evolved during photosynthesis. Okay, so photosynthesis process lo oxygen evolve aitundi ani meer ela prove chestaru? So by Hydrilla plant experiment. Directly they will say explain Hydrilla plant experiment, or they will ask you how can you prove that oxygen is evolved during photosynthesis. Photosynthesis appudu ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ ఇవాల్వ్ అవుతుంది కదా, ఆక్సిజన్ ఇస్ ఇవాల్వ్డ్, ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఈక్వేషన్. మీకు ఎన్నిసార్లు ఆపర్చునిటీ ఉంటే అన్నిసార్లు మీరు ఈక్వేషన్ రాయండి, మళ్ళీ మళ్ళీ రాస్తేనే యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. సో ఈ రెండు మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఇంకొకటి ఏంటి? సన్లైట్, ఇంకా క్లోరోఫిల్. సో సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ కూడా మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్. 4 things are required. What is produced here? Glucose, C6H12O6 plus O2 plus H2O. Okay, so ikkada this H2O is there, oxygen is there na. So photosynthesis lo oxygen is evolved. That we are going to prove using which experiment? Hydrilla plant experiment. Hydrilla plant experiment ni use chesi now we are going to prove the experiment, like oxygen is evolved during photosynthesis. Okay, so let's see the aim అయిపోయింది to prove that oxygen is evolved. So this is the setup, experiment setup వచ్చేసి ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో this particular diagram is given. Okay, so apparatus ఏంటి? If you know the diagram perfectly, then apparatus you can write in on your own. మీకు సరిగా డయాగ్రామ్ ఇది చూడండి, మీకు డయాగ్రామ్ వచ్చు అంటే మీరు ఈజీలీ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ అపారటస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ అపారటస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ లో హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ కావాలి మనకు, అండ్ గ్లాస్ ఫనెల్, బీకర్, వాటర్, టెస్ట్ ట్యూబ్, మ్యాచ్ స్టిక్, ఇంకా ఆర్ ఇన్సెన్స్ స్టిక్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అపారటస్. ఎగ్జామ్ లో ఒకవేళ 2 marks లో అడిగినప్పుడు if they are asking materials or apparatus for 2 marks, so అక్కడ ఇలానే present చేయండి ఆన్సర్ ని. ఓకే, one after the other, this way you have to present your answer. దేంట్లో 2 marks లో సెపరేట్లీ apparatus అడిగినప్పుడు ఇది అడుగుతారు. And what are the materials required for Hydrilla plant experiment? What are the materials required for proving that oxygen is evolved during photosynthesis? Okay, so these are the materials required. సరే, ఒకసారి హ్యావ్ ఎ లుక్. చిన్న సాయి డౌట్స్ చూడట్లే. నువ్వు డౌట్ అడగొచ్చు కదా నాన్న, ఇవన్నీ మెసేజ్ చేస్తున్నా కానీ డౌట్ అడగట్లే.
Yes. So Hydrilla plant experiment. One minute. So here they ask one important one more question ఏంటంటే ఇప్పుడు హైడ్రిలా ప్లాంట్ కాకుండా can any other plant be used? Suppose hydrilla plant is not available. So ఈ particular experiment కోసం instead of hydrilla plants can we use any other plants? So what are the plants which can be used instead of hydrilla plant? We can use chara, this is one algae, or elodia, okay. So we can also use elodia plants. ఇది ఒక one more question sometimes they ask, just remember. So now ఒక గ్లాస్ ఫనెల్ కావాలి అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్, హైడ్రిలా ప్లాంట్, గ్లోయింగ్ స్పింక్టర్, ఇంకా బీకర్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ ఏంటి ఇక్కడ? ప్రొసీజర్ అండ్ దెన్ వీ విల్ సీ ద అబ్జర్వేషన్. ఓకే, హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ we have to prove that actually this has to be done in the presence of sunlight. Idi manam cheyalante we need sunlight. So we are taking a beaker, we are taking one glass beaker. Okay, so this glass beaker will be filled with water. We have to fill the glass beaker with water. Okay, and inside this water now we will put one funnel. అది కూడా ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్లో. ఆ ఫన్నెల్ని మనం ఎలా యాడ్ చేసుకోపోతున్నామంటే ఒక ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్లో. ఓకే, దట్ ఫన్నెల్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్ ఇన్ ద ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్. సో దిస్ ఇస్ ద బీకర్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. Got it? And inside this beaker what we are going to add now? One funnel. So the funnel has to be inverted position. Ila. Okay. Then keep some hydrilla plant here. First, actually you have to put the hydrilla plant and then cover it with the funnel. Use the hydrilla plant and cover it with funnel, and this is nothing but water. We just have to keep the entire setup in water. Water endukante hydrilla oka aquatic plant. హైడ్రిలా ఏంటంటే అది ఒక aquatic plant అన్నమాట. Just because it is one aquatic plant, okay, so we are putting it in water. Now take one test tube. Okay, test tube we have to take now and put it this way. Inverted position lo you have to put it on the funnel. So this is the setup for hydrilla plant experiment. Hydrilla plant experiment is setup ni as it is you have to put it keep it in the sunlight. Okay, you have to expose it to the sunlight anamata. Got it? So sunlight lo oka like few hours you can expose it. Appudu emaitadi hydrilla plant adi aquatic plant kani it will also perform photosynthesis. So ee hydrilla plant edaithe untundi, that hydrilla plant will start performing photosynthesis. So it is starting the process of photosynthesis. Photosynthesis process jarginappudu, okay, products enti? Suppose photosynthesis process jarugutundi. Photosynthesis process ద్వారా ఏం రిలీజ్ అయితే నానా? What all will be released? Mainly main product is glucose, C6H12O6 plus oxygen plus water. So these are the products, and ఈ particular experiment లో we are studying about this one. Oxygen is evolved అని. Oxygen ఏంటి? అది ఒక గ్యాస్. ఇక్కడ ఈ ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా some gas will be evolved. A gas enti? That gas is nothing but the oxygen gas actually. Okay, and that gas will be collected in the test tube.
ఏదైతే టెస్ట్ ట్యూబ్ మనం ఇట్లా ఇన్వర్టెడ్ గా పెట్టాం కదా, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో దట్ గ్యాస్ ఇస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బబుల్స్. ఓకే, సో దీస్ గ్యాస్ బబుల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్. సరేనా, అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు label everything. So this is water beaker, glass water beaker, you can write. This is the funnel. ఇది ఏంటి? Test tube. This is the test tube. Okay, Hydrilla plant. So ఇది ఏంటి? Hydrilla plant. Hydrilla plant లో జరిగేది ఏంటి? Photosynthesis. So Hydrilla plant ఒకవేళ అవైలబుల్ లేదనుకోండి, in that case we can use chara or elodia. These are the plants which can be used, aquatic plants. Okay, Shrikar. You all can try this at your home. Okavela if you have some glass beaker and funnel, glass funnel kavali, oka test tube kavali, intlo kakunna at least you can try in some lab also. Okay, మీ స్కూల్లో కూడా మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. సో ఇలానే సెటప్ ఒకటి తయారు చేయండి, కానీ ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ సమ్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ లైక్ హైడ్రిలా. అక్వాటిక్ ప్లాంట్ ఇఫ్ యూ కెన్ కలెక్ట్, దెన్ ఈజీలీ మీరు ఇంట్లో కూడా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని పర్ఫామ్ చేసి చూడొచ్చు. ఓకే, సో అ స్మాల్ క్విక్ రీక్యాప్. వీఆర్ టేకింగ్ అ గ్లాస్ బీకర్. ఇది మొత్తం ఒక గ్లాస్ బీకర్. ఆ గ్లాస్ బీకర్ లో వాటర్ విల్ బి దేర్. In that we are taking some hydrilla plant, ఈ green color hydrilla plant. Hydrilla plant ని మనం ఒక funnel తో కవర్ చేసేయాలి. ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్ లో funnel ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి. On the tube of funnel you have to insert one test tube. Okay, now you are inserting one test tube. Okay, so this is the experiment setup. You have to keep it in sunlight for some days. Now for few hours, days కాదు, hours. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇక్కడ ప్లాంట్ ఉంది, హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ప్లాంట్స్ అంటే దే విల్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. అది ఫోటోసింథసిస్ పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు సమ్ గ్యాస్ బబుల్ స్టార్ట్స్ కమింగ్ అవుట్. ఆ గ్యాస్ బబుల్ ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో ఒకటే ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ గ్యాస్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఏదైతే గ్యాస్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది, దట్ గ్యాస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. వాట్ ఈస్ దట్ గ్యాస్? ఆక్సిజన్ గ్యాస్. Why only aquatic plant? Because we are doing this in water. Water lo చేస్తున్నాం కాబట్టి aquatic plant. హైడ్రిలా ప్లాంట్ అని ఖచ్చితంగా రూల్ ఏమీ లేదు స్వామి. హైడ్రిలా ప్లాంట్ కాకుండా you can take some other aquatic plant also. Okay. So this gas bubble will be collected in this test tube. Now, ఈ test tube ని కొంచెం carefully you have to remove. Carefully remove this test tube. అండ్ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ మౌత్ లో, టెస్ట్ ట్యూబ్ చిన్నగానే ఉంటుంది, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ మనం పెద్దగా చేసుకున్నాం కానీ ఇంతే ఉంటుంది టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని మీరు తీసినప్పుడు టెస్ట్ ట్యూబ్ మౌత్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, మౌత్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ షుడ్ బి క్లోజ్ విత్ యువర్ థంబ్. థంబ్ తో మౌత్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్ ని క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, సో థంబ్ తో క్లోజ్ చేసి మెల్లగా కేర్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్, దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ నా అసలు దాంట్లో ఉన్న గ్యాస్ బబుల్ ఆక్సిజన్ కాదా, అది కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఆక్సిజన్ కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో యూ హ్యావ్ ద గ్యాస్ బబుల్స్, అంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఇట్, థంబ్ తో క్లోజ్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, now you bring one burning matchstick or incense stick. Okay, so agarbatti or itla matchstick, burning matchstick if you bring near the test tube. Okay, now you remove your thumb. So oxygen gas ventane release aitundi. So oxygen gas release avagane edaithe burning material undi kada, that starts burning more vigorously. అది ఇంకా ఇట్లా గట్టిగా ఫ్లేమ్స్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్. దట్ స్టార్ట్స్ బర్నింగ్ విగరస్లీ. ఎందుకు అంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఈజ్ అ సపోర్టర్ ఆఫ్ కంబషన్. ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా ఇక్కడ, దిస్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ సపోర్ట్ ద బర్నింగ్ ఆర్ కంబషన్.
అందుకే ఎక్కడైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఉన్నప్పుడు బ్లాంకెట్ తో కవర్ చేస్తారు. బ్లాంకెట్ తో ఎందుకు కవర్ చేస్తారు? మూవీస్ లో మీరు చూసుంటారు. సో దే విల్ కవర్ ద విక్టిమ్ విత్ బ్లాంకెట్స్. సపోజ్ ఇంట్లో సమ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అంటే బ్లాంకెట్ తో కవర్ చేయడం. ఎందుకంటే దే ఆర్ కటింగ్ ఆఫ్ ద ఫైర్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఆక్సిజన్. అంటే ఫైర్ కి ఎంతసేపు ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, అది ఇట్ కీప్స్ బర్నింగ్ ఎనీ మెటీరియల్. కానీ వెన్ యూ ఆర్ కటింగ్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ సప్లై, బ్లాంకెట్ తో కవర్ చేస్తే బయట ఆక్సిజన్ సప్లై కట్ ఆఫ్ అయింది. సో దట్ బర్నింగ్ విల్ స్టాప్ అన్నమాట. సో బై దిస్ మెథడ్ హియర్ oxygen supports burning. Oxygen is the supporter of combustion. So this particular matchstick will start burning vigorously. From this we can prove that the gas which is collected in the test tube is nothing but oxygen gas. Okay, just by this simple small test we are proving that this gas is nothing but oxygen. Got it everyone? You understood? కంబషన్ అంటే బర్న్. అవును, కంబషన్ ఆర్ బర్నింగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. మ్యామ్ అవుట్ సైడ్ ద వాటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చా? అవుట్ సైడ్ ది వాటర్ చేస్తారు హైమా, కానీ ఆక్సిజన్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు మీరు? ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ అంటే బయట ప్లాంట్ లో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది, కానీ ప్లాంట్ నుంచి ఏదైతే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది దాన్ని మనం కలెక్ట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి? కానీ హియర్ వీ కెన్ ఈజీలీ కలెక్ట్ ఇట్. వాటర్ లో ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ బబుల్స్ అండ్ దోస్ బబుల్స్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ బయట వితౌట్ వాటర్ కెన్ యూ కలెక్ట్ ద ఆక్సిజన్ గ్యాస్? వెంకట్ సూపర్ స్టార్, ఎస్ నానా, హౌ ఆర్ యూ? మ్యామ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్వర్ట్ చేసిన ముందు టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వాటర్ ఏంటి? టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వాటర్ ఫన్నెల్ లో ఎంటర్ అవుతుంది కదా, ఫన్నెల్ లోపల వాటర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హైడ్రిలా ప్లాంట్ కి వాటర్ కావాలి ఫర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వన్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్. హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అందరికి క్లియరా? అర్థమైందా? గ్లాస్ ఫనెల్ వాటర్ విల్ బి దేర్. టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వాటర్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్. టెస్ట్ ట్యూబ్ అలానే ఇన్వర్ట్ చేయాలి అండ్ పైన సమ్ స్పేస్ కూడా ఉండాలి. సో ఆల్ ద గ్యాస్ బబుల్స్ ఇట్లా కలెక్ట్ అవుతుంది. ఒక నిమిషం ఇక్కడ చూడండి. 1 minute, I'll show you the gas bubbles also. See, so this gas bubbles ikkada emaitundi ante funnel will be inside the water, kani test tube, can you see this small gas bubbles here? Ikkada oka bubble. Okay, so gas bubbles yellow color kanpadatle. So here all these are the gas bubbles. ఇక్కడ కూడా చూడండి చాలా బబుల్స్ ఫామ్ అయినాయి కదా. ఎస్, యూ కెన్ సీ ద బబుల్స్. సో ఆల్ దీస్ గ్యాస్ బబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా aquatic plant సన్లైట్ అవైలబుల్ గా ఉంది. సో ఫాస్ట్ గా ఇట్ ట్రైస్ టు పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. సో ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు whenever there is photosynthesis process happening, photosynthesis process జరుగుతుంది అంటే వెంటనే so many gas bubbles are formed here. See, so many gas bubbles are formed here. సో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ టాప్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా ఇక్కడ, అది వాటర్ లో ఉండకూడదు. సమ్ పార్ట్ షుడ్ బి అబోవ్ ది వాటర్ ఓన్లీ, టెస్ట్ ట్యూబ్ పార్ట్. కానీ ఫన్నెల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్సైడ్ ద వాటర్. ఫన్నెల్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్. శ్రావణి ఇప్పుడు క్లియర్? రామ్తేజ్ అర్థమైందా? స్వామి అర్థమైందా? జస్వితకి కూడా అర్థమైంది. ఓకే, నిక్కీ, ఎస్, లక్కీ. సో దిస్ ఇస్ హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తున్నాము అంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము. So if hydrilla plant is not available, in that case we can also take chara plant, inka elodia plant. Okay, mostly hydrilla. So any aquatic plant can be taken. So this setup should be kept in sunlight for few hours. Sunlight padte photosynthesis process start aitundi hydrilla plant lo. Dan valla gas bubbles release aitadi. Aa gas bubble when it is
going up, it will be collected in the test tube. Funnel ఏదైతే ఉంది కదా, ఈ funnel will be completely inside the water. Test tube ఒక some part, top part of the test tube should be outside the water. ఎందుకంటే అక్కడ గ్యాస్ కలెక్షన్ జరగాలి కాబట్టి it should be outside the water. అవును హైమా, టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది, కానీ సగం పార్ట్ వరకు వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఇంకా వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ లాంగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్. సో రెస్ట్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ది పార్ట్, టెస్ట్ ట్యూబ్ పార్ట్, అక్కడ వాటర్ ఏం ఎంటర్ అవ్వవు. ఓకే, ఐపీ స్టూడెంట్ వెంకట్, ఐపీ స్టూడెంట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో వేదాంతు తెలుగు ఛానల్. సెకండ్ సెట్ టాపిక్, విచ్ సెకండ్ సెట్ టాపిక్ సౌజన్య మ్యామ్? నేను ఓకే చలో. సో నెక్స్ట్ వన్ వి విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ అంటే రిజల్ట్ ఏంటంటే హౌ టు టెస్ట్ ద గ్యాస్. ఓకే, ద గ్యాస్ విచ్ ఇస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్, అది అసలు ఆక్సిజన్ గ్యాసా కాదా మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, we have to bring one glowing matchstick near the test tube. So ఆ test tube ని ఫస్ట్ మనం కేర్ఫుల్లీ రిమూవ్ చేసుకోవాలి. సో this is the test tube అని ఇమాజిన్ చేయండి. this test tube first you have to cover it with your thumb. okay, and then దాన్ని కేర్ఫుల్లీ రిమూవ్ చేసుకొని when you are bringing the test tube, so this test tube has already got oxygen bubbles, okay, gas bubbles. so bring one glowing matchstick near it. ఆక్సిజన్ గ్యాస్ సప్లై దొరకగానే ఆ మ్యాస్టిక్ బర్నింగ్ విల్ బికమ్ విగరస్, ఇంకా విగరస్ గా అది బర్న్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బర్నింగ్ విగరస్లీ. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఎనీ డౌట్ నానా? అండ్ హియర్ ప్రికాషన్స్, నేనేం చెప్పాను, ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ కి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ప్రికాషన్స్ ఆల్సో. So precautions lo collect the test tube and take out of the beaker carefully by closing with your thumb. ఎప్పుడైతే మీరు టెస్ట్ ట్యూబ్ ని తీస్తున్నారు కదా, టెస్ట్ ట్యూబ్ ని తీసినప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ సో దట్ నో గ్యాస్ షుడ్ ఎంటర్ షుడ్ ఎస్కేప్. ఓకే, ఆ ఆక్సిజన్ గ్యాసే మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము, ఆ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ సరిగా కలెక్ట్ అవ్వాలని యూ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్లీ రిమూవ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. దట్ ఈస్ ద precaution you can take. Understood? Precaution, yes. Next experiment, we'll move on to the next experiment. So this is black paper experiment. Next one enti black paper experiment. Okay, what is the aim of the experiment? Black paper experiment. Next experiment me textbook lo black paper experiment anamata. So tell me the aim of this experiment. So you have to prove that sunlight is necessary for photosynthesis. Sunlight is necessary for photosynthesis. Obviously, four things are must for photosynthesis. One is carbon dioxide, one is water, one more is the sunlight, and one more is the chlorophyll. Okay, so these four materials, if any one of the material factor is missing, no photosynthesis. Okay, so now you see here, sunlight necessary or not, adi manam prove chesukovali using this experiment, which is black paper experiment. Here also you have to take one potted plant, aa potted plant ni destarch cheyadam. Again here also we are going to destarch the potted plant. Destarch ante dark room lo 2 to 3 days you have to keep the potted plant in dark room. alane dark room lo వదిలేయడం. సో 3 days తర్వాత ఈ ప్లాంట్ లో ఏదైతే స్టార్చ్ ఉంటుంది కదా, ఓకే, సో ఆల్ దోస్ స్టార్చ్ విల్ బి యూజ్డ్ అప్. ఆల్రెడీ ప్లాంట్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ స్టోర్డ్ స్టార్చ్. సో ఆ స్టోర్డ్ స్టార్చ్ డార్క్ రూమ్ లో పెట్టారు, ఎలాగో సన్లైట్ లేదు, ఫోటోసింథసిస్ జరగట్లే, కొత్తగా గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ కూడా అవ్వట్లేదు. సో ఆల్రెడీ ప్లాంట్స్ లో ఉన్న స్టార్చ్ అది యూజ్ అప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్లాంట్ విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్, యూజ్ ఆల్ ద స్టార్చ్. ఓకే, 1
Point will come when all the starch will be over. So that is destarching. Destarching enduku cheskuntunamu ante end lo we should have proper iodine test result. Iodine test result సరిగా రావాలని మనం destarch చేస్తున్నాము. ఓకే, fine. What's the aim of this experiment? So every experiment, when you are writing aim, first you have to write aim of the experiment, then apparatus or materials required, దాని తర్వాత you have to write the procedure లో diagram draw చేసుకోవాలి, and then you have to write the points. Procedure లో మొత్తం procedure మీరు own words లో రాసుకోవచ్చు. Please make a note of it. Procedure you can write it in your own words. Okay. ప్రొసీజర్ ఇది ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి మినిమం 8 పాయింట్స్ అయినా రాయాలి మీరు ప్రొసీజర్లో. ఓకే, 8 to 10 పాయింట్స్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దట్ సన్లైట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే సన్లైట్ చాలా చాలా అవసరం. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది అపారటస్, ఇది ఒక సెపరేట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ లో కూడా అడగొచ్చు. వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి స్టార్చ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లీఫ్, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. కానీ చెప్పలేం నాన్న, దే కెన్ ఆస్క్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్, అందుకే 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. ఓకే, సో పాటెడ్ ప్లాంట్, బీకర్, టెస్ట్ ట్యూబ్, బన్సన్ బర్నర్, ట్రైపాడ్ స్టాండ్, వాటర్, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, iodine solution, black paper. All these are the materials required or apparatus for this experiment. Okay, Haima, no break because we will end the class in another 15-20 minutes. 8:15 varaku we will finish the class. Okay, yes, experiment ni ardham cheskunte procedure own ga rayochu kada. Avunu Jashwita, అదే కదా నేను చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ ని సరిగా అర్థం చేసుకోండి. ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైంది అనుకోండి, మీరు ఓన్ గా ఆ 8 to 10 పాయింట్స్ రాయొచ్చు. ఎందుకు రాయలేరు నాన్న? ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, సో యూజ్ ఆల్ ద కీవర్డ్స్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంగ్లీష్ అయితే మీ అందరికీ వచ్చు పర్ఫెక్ట్ గా. సో జస్ట్ ఓన్ వర్డ్స్ లో ఏదైతే మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ అర్థం చేసుకుంటారో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి పాయింట్ వైజ్. ఓకే, so procedure lo first we have to take a potted plant and keep it in dark place for 3 days. Why we are doing this? Because the plants will get destarched. Plant destarch, first we have to destarch the plant. Ante plant body nunchi మొత్తానికి starch remove చేయడం. Starch ని మనం remove చేస్తున్నాము కదా, అది destarch. Select one leaf and cover a portion of it with black paper. ఇప్పుడు ఒక లీఫ్, ఏదో ఒక లీఫ్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ లీఫ్ లో ఒక పోర్షన్, మిడిల్ పోర్షన్ ని మనం బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసేయాలి. ప్లేస్ దిస్ పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్. నౌ ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ ని సన్లైట్ లో మీరు పెట్టుకోవాలి ఫర్ ఫ్యూ అవర్స్, అండ్ దెన్ ప్లగ్ ద లీఫ్ అండ్ టేక్ బ్లాక్ పేపర్. ఇప్పుడు తీసేయండి. నౌ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద iodine solution. Okay, we'll understand with the help of diagram. So this is how you can cover with black paper. ఓకే, నార్మల్ బ్లాక్ పేపర్ మనకు షీట్ పేపర్ దొరుకుతుంది కదా, ఆ బ్లాక్ పేపర్ తో ఒక లీఫ్ ని కవర్ చేసేయండి. టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్, కీప్ ఇట్ ఇన్ డార్క్ ఫర్ 3 days. ఎందుకంటే డీస్టార్చ్ చేయడానికి. డీస్టార్చింగ్ అయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ప్లాంట్ లో సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ లీఫ్ అండ్ కవర్ half of the portion of the leaf with black paper. ఓకే, సో బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసేయండి. బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? వాట్ షుడ్ బి యువర్ అబ్జర్వేషన్ హియర్? ఓకే, సి ఐ విల్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ షో యూ. Suppose we are taking a potted plant, okay, and this potted plant lo obviously it will have many leaves. Okay, so first destarch process. Every time you have to do the destarch method. Okay, so destarch enduku cheskuntunnamo ante for removing the starch.
ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ స్టార్చ్ ఏదైతే ఉంది దాన్ని మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. నౌ సపోజ్ దిస్ లీఫ్ ఇస్ దేర్, కవర్ ద లీఫ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ బ్లూ కలర్ బికాస్ బ్లాక్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి రాదు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద. ఓకే, సో దిస్ బ్లూ కలర్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంది కదా, సో ఓన్లీ దాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ యు ఆర్ కవరింగ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? See, if I draw the enlarged portion of this leaf, okay, and this particular leaf I am covering only half portion of the leaf with black paper. Okay, so black paper తో ఈ హాఫ్ పోర్షన్ ని ఇలా కవర్ చేయడం, దాని వల్ల ఏమైతుంది నాన్న? And we are putting this exposing this to the sunlight. Okay, so we are exposing this to the sunlight. That portion of the leaf which is covered with black paper, akkada sunlight padatle kada. Okay, so there is no exposure of sunlight on that particular portion of the leaf. Okay, ikkada sunlight exposure undi, ikkada kuda sunlight exposure undi, kani this particular part which we covered with black paper, a black paper portion lo, a black paper area lo there is no sunlight. ఓకే, అక్కడ సన్లైట్ పడట్లే కాబట్టి డూ యూ థింక్ ఫోటోసింథసిస్ విల్ హ్యాపెన్? అసలు అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందా? సి ఐ విల్ లేబుల్ ఇట్ 1, 2, 3. సో విచ్ పార్ట్ లో ఫోటోసింథసిస్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ విచ్ పార్ట్ లో ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? టెల్ మీ. 1, 2, 3 లో విచ్ పార్ట్ లో ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్? Another 15 minutes. One more experiment is there. We will complete that. Okay. Part 1, part 2. PSF. PSF enti nana? What is that full form? PSF. Ma'am, in bio first lesson I got 40 by 40. Very good. Hi ma. Dark portion of leaf covered with black paper. There is no photosynthesis. Very good, Swami. Charan Cherry. 1, 2. PDF kavala. Okay. Second, very good. So ikkada second part of the leaf ante ee particular part which is covered with black paper, akkada photosynthesis will not happen. Ante kada, at this portion, okay, no photosynthesis because no sunlight. So if sunlight is not available, appudu leaf em cheptundi? No, photosynthesis is not possible. You have to give me sunlight, appudu possible. Ee portion lo sunlight undi, సో ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, కానీ ఆ పోర్షన్ ఈ పోర్షన్ లో సన్లైట్ లేదు కదా, నో ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో నో సన్లైట్, నో ఫోటోసింథసిస్. ఫైన్. నో ఫోటోసింథసిస్ అంటే నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. సింపుల్. సో నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. ఫోటోసింథసిస్ మొత్తానికి లేదు అంటే స్టార్చ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్, ఈ సెకండ్ పార్ట్ నో స్టార్చ్, బట్ హియర్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో వీ హ్యావ్ స్టార్చ్ అండ్ ఈ పార్ట్ లో వీ హ్యావ్ స్టార్చ్. హియర్ మిడిల్ పార్ట్ లో నో స్టార్చ్. గాట్ ఇట్? నో సన్లైట్, నో స్టార్చ్. ఎస్ శ్వేత, కరెక్ట్. So now you see what happens when you take the particular leaf. Now you take that leaf and start dropping iodine solution on that. Okay, so start dropping iodine solution on this. So what do you think what's going to happen? Which portion will show blue black color change? So ee particular portion ikkada blue black color change kanapadutundi, ikkada kuda blue black color change kanapadutadi, kani here middle portion lo no blue black color change. Okay, so middle portion will not have any blue black, so no blue black color change. Why no blue black color change in the middle portion? Because there is no starch produced. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ని మనం బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసుకున్నాము కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ కవర్డ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్, అందుకే నో స్టార్చ్ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్. సన్లైట్ అవైలబుల్ లేకుంటే నో స్టార్చ్ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్. నో స్టార్చ్ అంటే నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. కానీ this portion, this portion, this portion, so blue black color will be seen because sunlight is was available. This one photosynthesis took place.
ఫోటోసింథసిస్ వల్ల అక్కడ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ కూడా జరిగింది. సో ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, it will show blue black color change. Yes, Swami, correct. Lalita, ma'am, for what pouring iodine? Lalita, we are like adding iodine for starch. Iodine test entante iodine solution test. See, iodine solution is test is done to prove the presence of starch. స్టార్చ్ ఉంటే కనుక అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే ఆ పర్టికులర్ సపోజ్ పొటాటో స్లైస్, ఇది పొటాటో ఒక పొటాటో స్లైస్ అనుకోండి. సో దీని పొటాటోలో స్టార్చ్ ఉంటుంది. సో దీని మీద అయోడిన్ వేయగానే దిస్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు బ్లూ బ్లాక్ కలర్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ స్టార్చ్. సపోజ్ స్టార్చ్ లేదనుకోండి, మీరు ఎంత అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేసినా దాని మీద నో కలర్ చేంజ్, అంటే దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ టు బ్లూ బ్లాక్ కలర్. So with that iodine solution test, we can know whether starch is present or not. అర్థమైందా? సరేనా? రామ్ తేజ్ వీక్ క్విజ్. ఓకే, చేద్దాం నాన్న వీక్ క్విజ్ కూడా. రమాదేవి, జెసికా. So all the 4 experiments till here, all the 4 experiments are clear. Okay. సో ఆల్ దీస్ 4 experiments ని మీరందరు చేసేది ఏంటంటే రైట్ డౌన్ ద ప్రొసీజర్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ అండ్ ట్రై టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఉన్న డయాగ్రామ్ ని ఒకసారి డ్రా చేయండి. అండ్ ప్రొసీజర్ మీకు అర్థమైంది కదా, కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అంటే మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఒకసారి రాయండి. సరేనా? అంటే పాయింట్ వైజ్ ప్రొసీజర్ ని రాయండి. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ దిస్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని నేను సెపరేట్ గా ఒక సెషన్ లో ఎందుకు చెప్తున్నాను, మీకు లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినప్పుడు చెప్తే కూడా అయిపోతుంటే కదా. సో దిస్ హ్యాస్ గాట్ ద వెయిటేజ్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హ్యాస్ గాట్ దాట్ వెయిటేజ్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. యు ఆర్ గెటింగ్ లైక్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఒకటి, 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఒకటి. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ హై వెయిటేజ్ కాబట్టి ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ద ప్రొసీజర్ పార్ట్ అట్లీస్ట్. సో ప్రొసీజర్ మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో 8 to 10 పాయింట్స్ ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ది రాయండి. డయాగ్రామ్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. డయాగ్రామ్ మరీ అంత బ్యూటిఫుల్ గా డ్రా చేయాలని ఏమీ రూల్ లేదు. మీరు కొంచెం టెక్నికలీ కరెక్ట్ డయాగ్రామ్ చేసి కరెక్ట్ లేబులింగ్ చేస్తే రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, వై యూ వాంట్ టు రిమూవ్ స్టార్చ్ ఫ్రమ్ పొటాటో, శ్రావణి? ఓకే, one more experiment is left out. Let's see that. What's that experiment? So that is nothing but role of air. Role of air on plants. Okay. So this is the experiment. Joseph Priestley. There was a scientist named Joseph Priestley. Okay, 1770 lo he discovered the gas oxygen. జోసెఫ్ ప్రిస్లీ ఏం చేశాడంటే హీ డిస్కవర్డ్ ద గ్యాస్ ఆక్సిజన్. ఓకే, బట్ ద నేమ్ ఆక్సిజన్ వాస్ గివెన్ బై లావోజియర్. లావోజియర్ హీ గేవ్ ద నేమ్ ఆక్సిజన్. ఫస్ట్ ప్రిస్లీ ఏం చేశాడంటే హీ డిస్కవర్డ్ ద గ్యాస్, అంటే ఒక గ్యాస్ ఉంటుంది అని, ఆ గ్యాస్ కి ఒక పేరు ఇవ్వడం ఇట్ వాస్ బై లావోజియర్. ఓకే, so what did Priestley do? Yes, you see here, oxygen discovered by Priestley. This was an important part B question also. Idi oka important part B question. Sarena? Okay. So oxygen, role of air. What is the role of air in the growth of plant? Priestley scientists have explained this with the help of bell jar experiment. So మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇట్లాంటి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ పిక్చర్ ఉంది కదా. ఓకే, so this is nothing but bell jar experiment. So using this bell jar experiment, how Priestley proved that air has a role on growth of plant. Plant sariga grow avalante air plays a very important role. So let us first understand the experiment, then we'll come back to this point. Okay, first we have to take one bell jar. Bell jar ante ila ఇన్వర్టెడ్ బెల్ లాగా ఉంది కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ బెల్ జార్ అండ్
keep one burning candle inside it. ఆ bell jar లోపల what you are keeping nana, one burning candle. బర్నింగ్ క్యాండిల్ అది బర్న్ అవుతుంది, కానీ దాన్ని మీరు ఇట్లా కవర్ చేసేస్తున్నారు కదా. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఏమైతుంది, ఇక్కడ ఆ బెల్ జార్ లోపల, ఓకే, ఇన్సైడ్ దిస్ బెల్ జార్ వాట్ ఎవర్ ఆక్సిజన్ ఇస్ దేర్, దాట్ ఆక్సిజన్ విల్ బి యూజ్డ్ బై ద క్యాండిల్. క్యాండిల్ చేసేది ఏంటి, కంటిన్యూస్లీ ఆ ఆక్సిజన్ ని యూజ్ చేసేస్తుంది. ఎందుకు, బర్నింగ్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాస్ టు బర్న్, oxygen is required. If anything has to, like combustion process has to happen, oxygen should be supplied. ఇక్కడ ఏమైతుంది, మీరు ఇట్లా కవర్ చేశారు కాబట్టి బయట నుంచి ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. లోపల ఉన్న ఆక్సిజన్ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ అప్ బై ద క్యాండిల్. ఫైనలీ ఏమైతుంది, అట్ సమ్ స్టేజ్ ద క్యాండిల్ విల్ పుట్ ఆఫ్. ఓకే, బర్నింగ్ ఆగిపోతుంది, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లేదు కదా, ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ లేదు. ఓకే, so that is first case. Yes, oy hari ma'am, break em ledu nana. This was a 2-hour session only. We'll complete it another 15 minutes lo, 10 minutes lo, endukante next you have maths class. Okay, inkoka bell jar lo what we have to take, oka burning candle and oka మౌస్. ఓకే, సో బర్నింగ్ క్యాండిల్ కి ఏం అవసరం నానా, ఆక్సిజన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బర్నింగ్ క్యాండిల్. మౌస్ కి కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి కదా ఫర్ సర్వైవింగ్. ఎవ్రీ ఆర్గానిజం, ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీ ఆల్సో నీడ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ మన కోసం ఒక లైఫ్ సేవింగ్ గ్యాస్ అన్నమాట. సో ఈ లైఫ్ సేవింగ్ గ్యాస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మౌస్ ఆల్సో. కానీ ఇక్కడ ఏమైతుంది, మౌస్ ఇస్ రిలీజింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, బట్ ఇనఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్. సో అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆ మౌస్ కూడా సఫకేట్ అయిపోతుంది అండ్ అన్కాన్షియస్ అవుతుంది. క్యాండిల్ కూడా ఇట్ విల్ బి లైక్ పుట్టింగ్ ఆఫ్. క్యాండిల్ విల్ నో మోర్ బర్న్ అండ్ దిస్ మౌస్ ఆల్సో విల్ సఫకేట్ అండ్ బికమ్ అన్కాన్షియస్. ఓకే, వై, బికాస్ ఆక్సిజన్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఆక్సిజన్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్, అంతే కదా. అంటే బెల్ జార్ లో ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఉంది, ఆల్ దోస్ ఆక్సిజన్ ఆర్ యూజ్డ్ అప్. అట్ వన్ పాయింట్ నో మోర్ ఆక్సిజన్ అవైలబుల్. నో మోర్ ఆక్సిజన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ద ఆర్గానిజం కెన్ నాట్ సర్వైవ్, ఈవెన్ ద క్యాండిల్ కెన్ నాట్ బర్న్, ఎందుకంటే బర్నింగ్ కి కూడా ఆక్సిజన్ అవసరం. ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బర్నింగ్ ఆర్ కంబషన్. ఓకే, Krish, you have one video backlog. Which video? Ma'am, on jar 4, rat will survive because rat gives carbon dioxide to plant and plant give oxygen. Very good. Now let's see here, fourth bell jar. Okay, so fourth bell jar lo jarigedi enti. Here we are keeping one potted plant. Okay, so oka addition entante ikkada we are keeping one potted plant. So plant, they have a major role in balancing everything. Okay, so ipudu plants, it will release carbon dioxide, oxygen. Okay, so plants, it is releasing oxygen. So this oxygen used by the candle, this oxygen used by the mouse, and mouse chesedi enti, mouse is releasing carbon dioxide and that carbon dioxide is used by the plant. Okay, so ikkada, okay, let us understand little clearly. So this is one bell jar. Inside the bell jar, what we are going to keep now, we will put an potted plant. Okay, this is one potted plant, isn't it? So this potted plant, what it is going to release? This potted plant will release carbon oxygen. Okay, so potted plant, and here we have mouse. Wait, so ikkada oka mouse, let us draw one mouse. Okay, something like this. Tidding.
Fine. So this is a very funny mouse. Chalo. So this mouse and here we have one candle. Okay, burning candle. Fine. ఇప్పుడు this plant ఏదైతే ఉంది, plant will release carbon dioxide and oxygen. Photosynthesis process ద్వారా it is releasing oxygen. Oxygen used by the burning candle for burning, and mouse is using the oxygen for surviving. Okay, and what the mouse is going to release, Nana? This mouse will release carbon dioxide. The carbon dioxide taken by the plant for photosynthesis. So plants actually really play one very important role in this survival. Okay, role of air in survival of the plant. Air has got a major role in survival of organisms. In fact, ఇప్పుడు plants లేకపోతే how the oxygen will be released? Not possible. And plant it is going to take all the carbon dioxide. Okay, carbon dioxide ikkada taken by plant ante the mouse will not suffocate. Ardhamaitunda? Yes. Potted plant release oxygen. Yes. So this was Priestley experiment. So Priestley, what he did, by this experiment he has proved that role of air on the growth of plants. సో అప్పుడు ఆ బెల్ జార్లో ప్లాంట్ గ్రోత్ కూడా సరిగా జరుగుతుంది. రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ హ్యాస్ వన్ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంత అడగరు, బట్ ఇఫ్ యువర్ లక్ ఇస్ బ్యాడ్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ, వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, బట్ మోస్ట్లీ దే వోంట్ ఆస్క్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎగ్జామ్లో అడిగేది ఎక్కువగా. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇంకొకటి స్టార్చ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఆర్ నాట్, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, దీస్ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సరిగా నేర్చుకోండి ఫస్ట్. విచ్ 3, నాన్న? లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్. వన్ ఈజ్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్. యాక్చువల్లీ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్. ఓకే, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. Presence of starch experiment. Okay, so these 3 experiments are super important. So today we discussed 5 experiments. You have to cover all the 5 experiments. Kani ee 3 experiment koncham like ekkuga focus on these 3 experiments: Mohl's half leaf, hydrilla plant, inka presence of starch. So today you do one thing, homework lo what you people have to do, write down the procedure and draw the diagram for these 3 experiments. Only ఈ 3 experiments procedure and diagram, specifically procedure and diagram కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. చేస్తారా? Will you people do it? Krish, మార్నింగ్ క్లాస్ లో ఫోకస్ చేస్తే your focus was till 2 o'clock. అవునా? That's good. ఎర్లీ మార్నింగ్ చదువుకోవాలి. సో ట్రై టు మేక్ అ హ్యాబిట్, ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడం, లైక్ యూ స్టార్టెడ్. సో అంత ఫ్రెష్ మైండ్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలంటే మీరు తొందరగా పడుకోవాలి కూడా. ఓకే, 10:30, 11కి అట్లా పడుకుంటే 4కి ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ అప్, ఆర్ 5 o'clock అట్లీస్ట్. సో 2 hours మార్నింగ్ చదువుకుంటే ఏదైనా డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎర్లీ మార్నింగ్ టైంలో నేర్చుకోండి. పర్ఫెక్ట్గా మీ మైండ్లో ఇట్లా ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ అకౌంట్ శ్రావణి Sunaina_S లేకపోతే @Sunaina_Vedantu, ఇది ట్రై చేయండి. లేకపోతే సింపుల్, ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో వీ హ్యావ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 అఫీషియల్ 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ ఛానల్. సో క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ, ఓకే, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అడ్మిన్స్ లో చూడండి, టీచర్స్ నేమ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద అడ్మిన్స్. లేకపోతే ఈ సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నేను ఒక లింక్ షేర్ చేశాను కదా ఫర్ స్టార్టింగ్ ద క్లాస్. ఓకే, దట్ వాస్ షేర్డ్ బై మీ ఓన్లీ, ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ ఇట్. సో అది నా ఐడి, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 రాసి ఉంది కదా, అది నా ఐడి. బయాలజీ లింక్ ఏదైతే షేర్ అవుతుంది ఆ లింక్, ఆ ఐడి ఇస్ మైన్ యాక్చువల్లీ. రామ్తేజ్, యూ విల్ డూ వెరీ గుడ్. అండ్ స్టార్టింగ్ లోనే నేను చెప్పాను కదా, ఐ గేవ్ యూ టుడే మార్నింగ్ I told you about vitamin table. All of you have to practice vitamin table అని ఒక homework ఇచ్చాను. This is also very important homework.
మీరు అందరు చేసేది ఏంటి, యూ రైట్ డౌన్ ఆల్ ది డిజీజెస్ అండ్ ఆల్ ది వైటమిన్స్, అంటే ఏ డిజీజ్ ఏ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కాజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెరీ కాజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ B1, పెలెగ్రా బికాస్ ఆఫ్ B3 నియాసిన్. ఇది అయితే ఒక రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, PYQ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇది. Anemia, then burning feet, scurvy because of vitamin C, rickets because of vitamin D. Vitamin D ki inkoka పేరు ఏంటి, calciferol, or you can say that it is sunshine vitamin. Fertility disorder, vitamin E, tocopherol valla fertility disorder will be caused. Okay, yes, Haima, clear? So all of you try to complete this homework, early morning session homework kada idi. Okay, vitamin మొత్తం టేబుల్ నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు. ఫస్ట్ కాలం థర్డ్ కాలం స్పెసిఫికలీ మీరు నేర్చుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ ద థర్డ్ కాలం. థర్డ్ కాలంలో డిజీజెస్ ఆర్ గివెన్. సో విచ్ డిజీజ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అంత పెద్ద టేబుల్లో మొత్తం నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ పానిక్ సీయింగ్ దట్ సచ్ అ కాంప్లికేటెడ్ టేబుల్. ఆ టేబుల్లో ఓన్లీ డిజీజ్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. డిజీజ్ నేమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. పార్ట్ బి లో మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ లో అడుగుతారు. ఓకే Jashvita, chalo, fine. So with this we completed the 5 experiments which was there for Telangana board. TS students ki all the experiments are covered. Okay, so I gave you homework, early morning homework. What was that? Early morning homework was vitamin table. Okay, vitamin table ante only diseases inka vitamin name you have to write, not the entire table. Okay, so adi nerchukondi, first learn and then write down. And today's evening session homework enti 3 experiments I gave na. 3 experiments ante which 3 experiments? Mohl's half leaf experiment, Hydrilla plant experiment and presence of starch experiment. ఈ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని సరిగా నేర్చుకోండి. ప్రొసీజర్ ఇంకా డయాగ్రామ్, అట్లీస్ట్ ప్రొసీజర్ అండ్ డయాగ్రామ్ ని రాసి ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు చూపియండి. ఓకే, నెక్స్ట్ లైవ్ లో ఐ విల్ షో యూ. సో దీస్ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. సి ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, కానీ ఆ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ అది చేయండి. ఓకే వెంకటేశ్వర, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఎగ్జామ్. Chalo. So tomorrow we don't have a class, but Saturday malli kaludam, afternoon class untundi. You all can join from 3:30 if you are available. Till 6 o'clock the class will go on. So we will discuss the important questions, okay, from nutrition. And Sunday roju oka combined session undakapotundi evening hours lone 4 o'clock nunchi 10 varaku physics, chemistry, biology, all the 3 we will be discussing important MCQs, part B questions. So that is for AP and TS both. So you all can attend. Okay. Harsha Blogs, maths class eppudu kaadu nana, Saturday I will show you. So tomorrow day mottam meeku time undi to complete the homework. Chalo. So new students ఎవరెవరైతే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి టు కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్, టు గెట్ ద పీడిఎఫ్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కావాలంటే మీరు టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలి. అండ్ వాట్సాప్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్స్. టీచర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ లేకపోతే టెలిగ్రామ్. యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ హెల్ప్ కావాలంటే మీరు టీచర్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి అడగవచ్చు. చలో, సో కలుద్దాం నాన్న సాటర్డే రోజు. Till then, bye-bye and take care. సరిగా రివిజన్ చేయండి and don't forget to do the homework. Okay, so homework ఏదైతే నేను ఇస్తున్నాను కదా, those are important questions actually. So keep practicing them sincerely. You will definitely get 50/50 in bio, right? So bye-bye, see you, take care. See you all soon. Chalo, bye. Yes, school lo untaru kada Saturday. After school you try to attend.